So, good evening, everyone. It's still little low. How about little high? Good evening to everyone. Good evening. Little higher. Good evening to everyone. Good evening. Yes, that makes the thing very live. So, friends, welcome to Ahmedabad Management Association's grant program, the Art, Science and Commerce of Voice-Over. Voice-over. A very wonderful word. Voice can create magic. This is an art, and it is to be cultivated, trained, and mastered. You are not in front of people, but your voice is there. And the voice creates everything that you want. So today, the art, science, and commerce of voiceover. When you've trained your voice, you are definitely to earn a lot. So that's commerce. Earlier, when I read this title, I thought it was art, science, and commerce, the three branches of education. But this is altogether different. So friends, as a tradition, we will welcome the three gentlemen and a single lady on the stage. Ahmedabad Management Association welcomes you warmly all, and let us put hands together. This program is going to be very interesting, and there is a panel discussion. Such discussions throw light on areas which we do not know about, and we get to learn a lot out of that discussion. Sanjay Chakraborty, must I give his introduction? Of course, yes. Though his name is very well known, Sanjay Chakraborty is every time new. He offers something new every time, and this program is an example of the same. Sanjay Chakraborty is the Chief Marketing Advisor of SKC Consultancy. And he has an experience of more than 20 years in the field of advertising. Well, he provided his seasoned expertise to many well-known organizations. He has received many awards, including entry to Limca Book of World Records. Hey, again, this is great. Creativity, as he says, motivates him. And finally, a feather to be added to his cap, he has written many books. He is a columnist. He is a great speaker. Let me put into bracket, a great humorist too. So, is a combination of many things at a time. And we welcome Sanjay Chakraborty right at this moment. And it's a bouquet to be given to him on behalf of Ahmedabad Management Association, along with a Smruti Chinha. I'm at home. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The panelists that we have here today are RJ, Archana, Jani. She has two surnames. RJ is first, Jani is... So, Archana, Jani, let us put hands together. Archana, AMA welcomes you. Thank you so very much. Thank you so much. Thank you so very much. Thank you, sir. We have right there, Smit, thoda sa Smit ho jaye. Yes. Smit Pandya.
and the matured man here. Keep seated, sir, I'll come to you. It was that lady who started a tradition. And that's good. So, Chirag, Tripathi. About them, I'm going to speak for a minute for each one of them. This is just a welcoming gesture. We have known Sanjay Bhai as the master quiz manager. And this is the platform, it is this place where he has held a number of quiz programs and has given a lot of knowledge to audience as well as the participants. Today he is here with a new idea. Archana Jani, there is a sentence written for her, born for radio. Some people are born to eat. Some people are born to fight. Some people are born to do this, this and that, but she is born for radio. Am I right, Archana? You are the first, probably the RJ in Ahmedabad, or probably? One of the first radio jockeys. Okay. The first generation. By the way, Archana Ben is an MAite. She has been a student here. Yes. Many, many years ago. Yes. She started working with radio Myfm, and then she thought, let's have an experience of the other world. She went to Mumbai. Then also she went to Dubai. Well, traveling gives you experiences. She went to Dubai in order to know how internationally the RJs work. And she has gathered a lot of experience in this field. She is dealing with such programs as would bring light to certain social issues, for example, traffic and so many other things. Archana, we all put our hands together and welcome you again. Smit, right there, an actor, a writer, a director. He has written quite a number of Gujarati plays also, right? Yeah. And he has worked in Hirji Marji TV show on ETV Gujarati. He worked in many TV serials. Naturally, as artist would never remain idle. Wherever a chance, get in, right? So, he also worked in Gujarati films, Beyar. You know, how wonderful that word is, Beyar, aute thatu ashe. So, he has worked in that. Bas ek chance. And vitamin C or she? She. So it should be she. Vitamin she, he has worked in. Kishore Kaka, he is fondly known as. Yeah. And he is working with 91.1 Radio City. He has received, even if I forget to say they have received awards, it is implied that all here have got awards, right? Chirag Bhai Tripathi is a creative head, Sambhav Media Limited. He has produced many programs like Jojo Pajero and Bindas Bol. There might be many other names also, but he has produced many radio programs. Again, underline, he has won a number of awards. I wouldn't be naming all that, but a number of awards he's won. He has written, directed a number of plays as well. Ladies and gentlemen, it isn't I here to make you listen to. આપણે આ બધા મિત્રોને આજે સાંભળવાના છે અને એમના વિચારો જે
voice over the art, science and commerce 𝒊𝒄𝒆 that we are all going to listen to, and maybe they will give us a lot of new dimension to look at. And thank you so much once again. Welcome them. Sanjay bhai, I would now request you to take over. Yeah. Thank you very much. On behalf of Ahmedabad Management Association, I welcome you again to this forum. Interestingly, when I thought about this idea of voiceover, the topic which was in my mind was art and science of voiceover. Then I thought I am in Ahmedabad, so I need to have art and science and commerce of voiceover, which is very, very important. Okay, the moment I spoke to Chirag bhai about this subject, it was very interesting. He came and told me about one song, few lines of that song, which said, "Naam gum jayega, chehra ye badal jayega, meri awaaz hi pehchane, gar yaad rahe." Right, so we are going to speak about it. And when we speak about awaaz, we mean voiceover. So if you go through the dictionary meaning of voiceover, I read it out to you, is also known as off-camera or off-stage commentary. In a production technique where a voice that is not the part of the narrative is used in a radio, television production, film-making theatre or other presentations. To add to this, professionally, the voiceover is read from the script and may be spoken by someone who appears elsewhere in the production or by specialist voice talent. That is what technically or in theory you can see the definition of voiceover is. I remember my old days means when I was a kid, I used to hear those all India radio ke drama. And I used to always think, itne sare log ek studio mein kaise aate honge? Right? Then I realized it was the voiceover magic we used to create. And today I am sitting with a lot of people who have one body but many lives. Right? And being into advertising, in brand management, we used to hear a lot of stories that once Amitabh Bachchan went to a studio to give his voiceover and he was rejected. And rest is history. Today in advertising, if you want to hire his voice, you may have to pay crores. That's the magic of voiceover which you have. In marketing communication, in the area where we work, we use 5 senses of the body. And sound is one of the senses which you use aggressively. If you have heard ting, 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 Britannia or Garnier, when they speak about it at the end of the ad, that becomes his own identity. So that is what has very strongly been taken into the industry also. And to decode more on this, the art, science and commerce, we will have you on the board. And I think you are not here to listen to me. Today you are here to listen to all the people who are with me, all my colleagues who are sitting here for the panel discussion. So I'll start my first round by asking each one of you a short, your journey as a voiceover artist. So we can start with Chirag by that. What is the journey? How did you go about? Very shortly. Yeah. First of all, thank you for inviting me here on this panel. Thank you. Okay, voiceover journey started. I started my journey long back in 1997, 1998 when mobile phones were not there and pagers were there. So one of my studio friends, we all know him, Nishit Bhai Mehta, one day he called me that, we really want a voice for this RPG paging company. And that's how I started. Somehow he knew that I can deliver the voice because we used to work on a lot of musical projects at that point in time. So that's how I started my journey. And then, yeah, voicing is it's my first love, professional, you know, if I talk professionally, I am into voicing since long. Since my theatre days, I used to announce the beginning part of the drama. I used to narrate the stories as well. So it was, you know, somewhere inside me that I was pretty sure that I will choose this as a profession. And then it went on. Then I joined radio. Then FM came, FM revolution came, and I was the part of that. So 18, 19 years. Yeah. So that's how I started. Some clippings to... I think later on, or you're okay. right away. Yeah. Archana, why not? Yeah. So it's great to know that there is somebody who comes from that generation of time when I started radio, and there was nothing called FM at that point in time.
people had only heard Amin Sayani before, and they had not heard of anything like FM. So I'm really lucky to be one of the first radio jockeys of the country. And me and Chirag, we've worked together. We've had beautiful times. We've voiced stuff together. But I, as a kid, I used to suffer from tonsillitis. And my parents never thought that I would be in a profession which had to do absolutely everything with voice. So it was new to me. But I then realized that I had a single body, but I had several voices and several characters within me. And it was on job that I realized this. So practically the first radio station, I was the adopted kid, because I did the voiceovers for every child VO that we required at the station. So if you remember, Chirag. So from child to bar, that's your journey. Yeah, so from child to bar, you will hear it all. But I'm again, one thing that I'm really proud of. So while I was at Mumbai and I was voicing, I was also given a project which was to voice for IPL. And I was the first female voiceover artist between 11 and 12. And I was the channel voice for Max. देखिए सूर्यवंशम आज 3 बजे, देखिए सूर्यवंशम कल 6 बजे, देखिए सूर्यवंशम परसों 9 बजे, क्योंकि ये पिक्चर हमने खरीद ली है. So that was me. And along with that, I was also, voicing for cricket, which rarely happens because you want gruff voice and bass voice and all of that, and you want a male doing that. But they wanted to target females, and I think that was like a major, major achievement for me. So more than anything, I'm a radio jockey because I love playing around with voice. But thank you, sir, for considering me. Very kind of you. Thank you. Smit, your journey. Yeah, thank you so much, sir. પેલું ચિરાગ સરને સાંભળ્યા પછી અર્ચના મેડમને સાંભળ્યા પછી એકદમ મારો વારો આવ્યો છે. આ પેલું રેડ બુલ પીધા પછી લખોટી સોડા ફૂટી હોય એવું લાગશે તમને. બટ યા બેઝિકલી આઈ એમ અ એક્ટર અને વોઇસ ઓવર ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ વેરી ન્યૂ ટુ મી બિકોઝ બટ યા પ્રોફેશનલી વેરી ન્યૂ ટુ મી. પણ એઝ Archana told કે from childhood voices I was a mimicry artist. Basically, it was a mimicry artist. Later on, it turned out to be a stand-up comedian and everything. But mimicry artist, mimicry एक time में बड़ा बहुत जन करता था. Actors mimicry खास. And then voices of animals and birds and everything. Everything હું body language copy કરીને voice over copy કરીને childhood थी. आज जो मारी सामने आम कर. Yeah, I know. तो सोचे. All that voices and all. So, but the બેસ્ટ પાર્ટ વોઝ કે મારા પેરેન્ટ્સે ક્યારે એવો વિરોધ નહોતો કર્યો કે આ કર્યા કરે છે કાંઈ કેમ ઠીક છે. બટ દે નેવર ન્યૂ કે ધીસ વુડ બી અ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇટ સેલ્ફ. સો મારી જર્ની એન્ડ લાઈક આઈ એમ નોન એઝ કિશોર કાકા એન્ડ ઓન રેડિયો સિટી 91.1. તમે કેમ છો જય શ્રી કૃષ્ણ ઓકે અવાજ સાંભળતા હશો. સો બટ દેટ ઓલ સ્ટાર્ટેડ ઇન 2006 કે આમ જ ટાઈમપાસ કરતા એક વિડીયો બનાવેલો જ્યારે પેલું સરે જેમ પેજરની વાત કરીને એવું મારી વખતે પેલું ઇન્ફ્રારેડ હતું ઇફ યુ રિમેમ્બર પેલા 2 મોબાઈલ જોઈન કરીને ડેટા ટ્રાન્સફર કરતા હતા. સો એટ દેટ ટાઈમ સેમસંગ ગુરુનો ફોન હતો ને એમાં હું બધા નવું રેકોર્ડિંગ આવ્યું હતું એમાં. સો એમાં રેકોર્ડિંગ કરતા હતા અને દેટ કાકા વેન્ટ વાયરલ. વાયરલ શબ્દ હમણાંનો છે પણ દેટ ઓલ વેન્ટ વાયરલ અને લાઈક ઓફિશિયલી ઓન એર આજ કાકા 10 વર્ષ પછી રેડિયો પર આવતા હોય તો દેટ ઇઝ અ ડ્રીમ કમ ટ્રુ. એટલે આવું તો ક્યારેય વિચાર્યું જ નહોતું. સો લાઈક એનીબડી હુ વોન્ટ્સ ટુ કમ ટુ વોઇસ ઓવર ઇન્ડસ્ટ્રી ઇટ્સ લાઈક આમાં એવું કંઈ છે નહીં. યોર ટેલેન્ટ સેઝ અને અડી રહ્યો અને પકડી રાખ્યું તો થયું એમ દેટ્સ ઇટ. બીજું કશું છે નહીં. બટ આઈ લવ ઇટ ટુ મિમિક સમથિંગ, ટુ મિમિક પીપલ, મિમિક ડિફરન્ટ વોઇસ, મશીન્સ, એટમોસ્ફિયર કંઈક આવે તો I love that. So I try my best and that's the reason why I'm into this industry. And અહીંયા આવ્યા પછી ખબર પડી કે there are a lot of other science, art and commerce of this industry. So yeah, that we'll discuss. Thank you so much, sir, for inviting me here. Our pleasure. For this. Thank you so much. Thank you, Smit, for your interesting journey which you shared with us. And I'll go back to Chirag bhai and ask him, because there are a lot of youngsters sitting here who want to make their career into this field. So what is your thinking on career scope of voiceover?
Scope in Ahmedabad. Yeah, or in across country. Yeah, there is a huge scope, and no industry can survive without voicing. No media can survive without voicing. So voice over is an integral part of any medium. So see, there are a lot of youngsters, they come to our radio channels. I think Archana and Smit would have realized that. A lot of youngsters, they come across and they meet us. They say, "Ama avu chhe, ama kai rite avay." So, ama આવવા માટેની કોઈ રસ્તો કે કોઈ બારી કે એવું કંઈ હાઈવે નથી, એમાં અવાય તો આવી જ જવાય, ના અવાય તો ના જવાય. આનો સિમ્પલ જવાબ એટલો છે કે so scope, sir was asking me about the scope of voicing in Ahmedabad. આપણે અમદાવાદની શરૂ કરીએ. In 2001 we got our first radio channel, Radio Mirchi in Ahmedabad. Before that we had Akashvani અને પ્રસાર ભારતી. તો પ્રસાર ભારતીમાં યુવવાણી કરીને એક એ લોકોની એક વિંગ છે. સો યંગસ્ટર્સ કેન in those days that was the only option so far as radio and voicing is concerned. ડ્રામામાં એનાથી સૌથી મોટું ઓપ્શન બીજું જો કહેવાય તો INTના ડ્રામા થાય, ઇન્ડિયન નેશનલ થિયેટરના. એમાં તમારે અનાઉન્સમેન્ટ કરવાની, આંગિકમ ભુવનમ યસ્યનો શ્લોક વાગે, એ મેન્ડેટરી, પેલું કમ્પલ્શન, અને પછી તમારે નમસ્કાર આવી રહ્યું છે એક તડકતું ભડકતું ડ્રામા. this is how it used to start it. તો ત્યાં એક વોઇસ ઓવરનો સ્કોપ હતો કે ડ્રામા અનાઉન્સમેન્ટ તમે કરી શકો. અને એના પછી then 2001 we got the radio channel. પછી તો ઇમેન્સ સ્કોપ શરૂ થયો છે. then now there is another huge field. તમે કોર્પોરેટ ફિલ્મ્સ, ડોક્યુમેન્ટરીઝ તમે કરી શકો. તમે ગવર્મેન્ટની ઘણી બધી એડ્સ છે. હવે યુટ્યુબ પર દરેક બ્રાન્ડ હાઉ ટુ યુઝ ધેર પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસ એની ટ્યુટોરિયલ્સ બનાવે છે. સો દેર આર લોટ ઓફ સ્કોપ્સ. સો there is no field, no production જે વોઇસ વગર એક્ઝિસ્ટ કરી શકતું હોય માઇમ સ્વરૂપમાં. આઈ ડોન્ટ થિંક હવે કોઈ ચાલે છે. પણ સો huge scope in Ahmedabad. And I have seen a lot of agencies in Mumbai. They have started shifting their work to Ahmedabad કારણ કે અમદાવાદમાં faster voicing થાય છે, better voicing પણ at times થાય છે. I've seen a lot of good artists, they voice their films here in Ahmedabad. Even whenever they are traveling from Mumbai to, let's say, to Jaipur, or then વચ્ચે કામ આવ્યું તો they take a halt in Ahmedabad and they keep calling me કે યાર રાત્રે સ્ટુડિયો કર દો યાર, हमको voice करके भेजना है. So we have professional studios here now. A lot of youngsters have started sound engineering and studio development is in process, and ઘણા studios develop થઈ ગયા છે. So professionally you can be a voiceover artist. It's up to you, but it starts from you and it ends to you as well. There are many people who have started on their own. They have not learned. Like if you ask me or if you ask Chirag, even Smit, I feel, we have not got a formal training from anywhere. The only thing that I would like to mention is that now is the time that the world is a space. Thankfully, we have something called YouTube. We have the internet space where people create banks. They're intelligent enough that they experiment and they create banks. એટલે તમારી પાસે કંઈક USP, અમારો ફેવરેટ શબ્દ છે USP, એટલે યુનિક સેલિંગ પ્રપોઝિશન. તમને લાગે છે કે આનાથી પહેલાં કોઈએ આ વસ્તુ નથી કરી, હું એવી કઈ વસ્તુ કરી શકું છું, જેમ કે હું બા કરી શકું છું, કિશોર કાકા કરી શકે, જો પજેરો કરી શકે છે. એવી કઈ વસ્તુ તમે ઓફર કરી શકો છો જે તમે વારંવાર લોકોને સંભળાવો છો, વિભિન્ન પ્રકાર લોકોને, અને એ બધાય લોકોને પસંદ આવે છે. So you're targeting different audience and they are loving it. Put it out and I'm sure there'll be takers to it. But more so, there are no shortcuts. Sir, if I may just add, ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે મારે રેડિયો જોકી બનવું છે, કે મારે વોઇસ ઓવર આર્ટિસ્ટ બનવું છે, મને કેવી રીતે ચાન્સ મળશે, હું તમારા સ્ટુડિયો આવી જાઉં. તો એક શોર્ટકટ છે, એ શોર્ટકટ ના વપરાય. સૌથી પહેલાં વોઇસ ઓવર આર્ટિસ્ટ કાં પછી રેડિયો જોકી બનવા માટે કે કંઈ પણ તમારે વાંચન કરવું પડે, તમારે સાંભળવું પડે. રીડિંગ એન્ડ લિસનિંગ ટુ વેરી વેરી ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ્સ. આઈ થિંક મને જેટલું પણ આવડ્યું છે એ બધું જ મેં સાંભળીને એબ્ઝોર્બ કર્યું છે. આઈ હેવ એક્ટેડ લાઈક અ સ્પંચ ફોર અ વેરી વેરી લોંગ ટાઈમ. આઈ એમ શ્યોર વિથ ઓલ ઓફ અસ. આઈ લાઈક ટુ એડ ઓન ધીસ નોટ. એક વખત સપ્તકમાં ક્લાસિકલ મ્યુઝિક ફેસ્ટિવલ થાય છે. વી ઓલ નો સપ્તક. આઈ હોપ એવરીબડી ઇઝ અવેર અબાઉટ ધીસ ફેસ્ટિવલ એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇન આર it's a privilege of our
town, or it's a city that it is happening in a city like Ahmedabad. It's our own city. ત્યાં પંડિતજીને પૂછ્યું કે પંડિતજી कैसे संगीत सीखा जाता है, તો એ બહુ સરસ નાનો જવાબ કે સુનના ही आधा सीखना है. તમારી શ્રુતિ, તમારું શ્રવણ જેટલું સાચું અને સારું હશે એટલું તમે ડેલિવર બી કરી શકશો. સો સુનના ही आधा सीखना है, એમાં એવું છે. તો મ્યુઝિક માટે જ નહીં, વોઇસ ઓવર માટે પણ એ છે. I would like to say that, I come from a HR background. There is one company known as Galaxy Surfactants in Mumbai. હું કેમ આવી રીતે શરૂઆત કરું છું એનું કારણ કહું. ગેલેક્સી સર્ફેક્ટન્ટ્સ એક એવું કેમિકલ બનાવે છે સર કે જે ઓઇલ અને પાણી ભેગું કરી આપે, રાઈટ. એ કંપની કેટલા બધાનો સપ્લાયર છે, લાઈક ફેર એન્ડ લવલી, કોલગેટ, ઇવન બ્રશમાં પણ ઓઇલ અને વોટર મિક્સ થાય છે. દેર એક આપણને ફેર એન્ડ લવલી ખબર હોય, કોલગેટ ખબર હોય, પણ there are companies working behind all these companies, right? When I say about film industry, તો બધાને એક્ટર જ થવું છે, તો કોઈને ડિરેક્ટર થવું છે કે કોઈને રાઇટર નથી થવું, પ્રોડક્શન નથી. વોઇસ ઓવર તો ખબર જ નથી કે વોઇસ ઓવર ઇન્ડસ્ટ્રી આવી કોઈ એક્ઝિસ્ટ કરે છે એવું. દેર આર ઓનલી 5% પ્રોફેશનલ વોઇસ ઓવર આર્ટિસ્ટ. તમે ગૂગલ કરી શકો છો અત્યારે ડેટા. ઓનલી 5% પ્રોફેશનલ આર્ટિસ્ટ વિચ ઇઝ હેવિંગ 100% જોબ. True, absolutely. Right, sir? There is always a company behind a company. A voice over itself, like, હવે સૌથી વધારે મિમિક્રી જો કોઈ એક્ટરની કરવામાં આવી હોય, if I am just asking, કદાચ કોણ હશે તમારા હિસાબે? અમિતાભ બચ્ચન, કરેક્ટ. મેક્સિમમ વોઇસ ઓવર જેમ સરે કીધું કે એ રિજેક્ટ થયા હતા વોઇસ ઓવરમાં, અને જેમ સરે કીધું કે થઈ ગયું તો થઈ ગયું, ના થયું તો કશું બી ના થાય. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ મંત્રા, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. મંત્રા, મંત્રા કોમેડી સર્કસમાં પણ આવે છે, ઇઝ આરજે. મંત્રાનું અત્યારે મિન્ટ્રા ચાલે છે એટલે મંત્રા. ઇટ્સ મંત્રા નાવ. હું મંત્રા જ કહું છું બીકોઝ લાઈક હું એને એવી રીતે જ વાત કરું છું. મંત્રા હોટેલ મેનેજમેન્ટ. તમે આવું કહેશો ત્યાં ઘણા લોકો મિન્ટ્રા પર સર્ચ કરશે. બટ હી હોટેલ મેનેજમેન્ટનો કોર્સ કરેલો અને હી વોઝ ઇન ઇન્દોર, ફ્રન્ટ ડેસ્ક પર કામ કરતો હતો, એન્ડ રેડિયો મિર્ચી વોઝ હેવિંગ હિઝ લોન્ચ ઇન ઇન્દોર. And the CEO was there in that hotel. અને મંત્રાને એવું કહેવામાં આવ્યું કે મને વેકઅપ કોલ આપજે ને સવારે એમ. અને મંત્રા 5 o'clock in the morning CEOને કોલ કરે છે, ગુડ મોર્નિંગ સર, એન્ડ એનો વોઇસ એવી રીતે બોલે છે, સર ઇટ્સ અ વેકઅપ કોલ સર. અને એને એટલો બધો ગમ્યો. નાઉ હી ઇઝ અ આરજે ઓફ ધ સેમ કંપની. સો દેટ હેપન્સ. એન્ડ સી, લાઈક ફોર ડબિંગ, લાઈક પીપલ સી સાઉથની મૂવી અહીંયા બધા જોતા જ હશે ને હિન્દીમાં. ત્રાસ છે સાહેબ, પણ એ વોટ બહુ જ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી છે, બહુ જ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી છે સર. યસ મેકઅપ કોલ. પણ મારે આના વિશે કેવું છે, હું ભૂલી જવું એના પહેલાં, ઘણી ગવર્મેન્ટ એડ્સ એવી પણ હોય છે કે મને એવું થાય કે આના કરતાં તો વધારે સરસ મારા માસી આપી દેશે. એટલે એ બેન કદાચ લોટ બાંધતા હશે ને એમને કીધું હશે કે 2 મિનિટ આવો ને, બોલીને જતા રહો ને, એટલે તમે વોઇસ ઓવર સાંભળો, એની એડ બનાવી દીધી હોય, એટલે આપણને એવું લાગે કે કેમ સડનલી વિદ્યા બાલન અને એનું ગુજરાતીકરણ જે થયું હતું એ ભાઈ સાહેબ એટલું. બટ સ્ટીલ આઈ કેમ ટુ નો દેટ ઇઝ ઇન્ટેન્શનલ. કે એ જે સાંભળનારો વર્ગ છે ને, ગામડામાં સાવ ખૂણે ખાચરે રિમોટ પ્લેસ પર રહે છે, એને એ જ ભાષા ખબર પડે છે. એ રીતે જ there is a speed, right? હાય કેમ છો તમે, મજામાં છો, આમ છે તેમ છે, ફલાણું ઠીકણું, અને આપણે નોર્મલ વાત કરીએ, હાય કેમ છો, મજામાં છો. એટલે point it's all about target audience. Yes, you're right. It's always about target audience. Yes, exactly. So and if you just Google it, the man with golden voice in US, એક બેગર હતો, એને જસ્ટ ડોલર્સ આપવામાં આવતા હતા સર, અને એનો વોઇસ અદ્ભુત વોઇસ, અને heavy bass voice, hi, this is. So, like, એને $5 આપવામાં, $2, $1 આપવામાં આવતા હતા, અને એની પાસે ડાયલોગ્સ બોલાવવામાં આવતા હતા. And that video became viral in 2012-13, જ્યારે YouTube પણ નવું હતું. And he is the RJ of the topmost radio station, that homeless person, that beggar. So that is your luck. Like, voice over industry, but you have to maintain your voice. That is most important. I believe. Yeah. In fact, at the first radio station where we worked together,
हमारे वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था, तो हम लोग जिस रूम में बैठ के हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, तो रात का एक शो मैं रिकॉर्ड कर रही थी एंड इट वॉज अ लेट नाइट शो, सो आई वॉज अबाउट टू रिकॉर्ड एंड लीव एंड सडनली माई डैड कॉल्ड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई इतना लेट क्यों हो रहा है, सो एवरीथिंग ओके, ही वॉज कंसर्न। तो उन्होंने फ़ोन किया तो बोले कि मैडम अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम जा नहीं सकते, ठीक है मैसेज पहुँचा दीजिए। एंड द सिक्योरिटी गार्ड ही एंटर्स। आप सोचो कि पूरा जो स्टूडियो का एम्बियंस होता है, पूरी की पूरी चीज़ जो होती है साउंड प्रूफ होती है, तो बिल्कुल पिन, अगर एक पिन भी गिरे ना तो आपको आवाज़ आती है कि कुछ गिरा, सो एम्पलीफाई होकर सुनाई पड़ता है। उसमें वो बंदा आता है और जैसे इन्होंने बताया बिल्कुल वैसे उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी, उससे दरवाज़ा खोला, ऐसे दरवाज़ा खोला और उसने कहा मैडम आपके पापा का फ़ोन आए। एंड वॉट यू हर्ड चिराग एंड वॉट यू हर्ड स्मिथ, उससे भी ज़्यादा बेस वाली आवाज़, मैंने बोला मार डालोगे। मतलब आई थिंक दैट एनीबडी कैन बी अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़, काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन बन सकता है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो महिलाएं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकती है। डोंट यू सी द वॉइस मॉड्यूलेशन दैट दे डू, इट्स सो फैंटास्टिक। अगर आप, आई वुड लाइक टू आस्क अ मेल, अ गाय विद अ गर्लफ्रेंड, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उनको गिफ्ट दे दिया तो बोलेगी ओह बेबी सो स्वीट, और अगर उसे पता चला कि फेसबुक पे आपने किसी बंदी के फोटो को लाइक कर दिया तो बोलो क्या, रखो, राइट? सो दैट्स मॉड्यूलेशन। આપણે માં નથી કહેતી પાણીના બાટલા ભરીને મૂક, કોણ મૂકશે? અને એ જ મમ્મીને કેવું હોય કે છુંદાનું તપેલું લઈ આવીને જાન બકા. So that's voice modulation. Yeah, that happens with, yeah. So that only not happen with families, but with corporate world also. When you speak to a client and if he doesn't answer you properly, that shows you're not done your job properly. Okay. Now coming back to one more interesting question, with many of them are sitting here. You know, the other day I was with my neighbor and the kid comes and says, उसकी मम्मी आके बोलती है कि मेरा बच्चा अपने टीचर की नकल बहुत अच्छी निकालता है. Okay. और मुझे भी कई बार लगता है कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है. ठीक है ना, कई लोग यहाँ पे बैठे उनको सबको लगता है वो आवाज़ बहुत अच्छी है. तो ये पता कैसे करने का कि आवाज़ अच्छी है कि नहीं है? How do you know this? How do I gauge this? Because I want to be in, yeah. You should start. Yeah, please. I'll tell you this answer, sir. Yeah, please. આપણે ટેલિફોન પર કોઈની સાથે વાત કરીએ ને સર, ત્યારે એક અવાજથી એક પર્સનાલિટી આપણે નક્કી કરતા હોય છે. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? અને એકદમ આમ કોણ બોલે છે, યા હા જી બોલો, આપણને એવું થશે કે એક મોટો બલ્કી માણસ હશે, ઊંચો સરખો, અને આવે તો હાવ લેટી જેવો હોય આવડો. બટ દેટ હેપન્સ. વોઇસ સારો છે કે નહીં એ તો એક પર્સનાલિટી સાથે, લાઈક સચિન, એની હાઇટ અને બોડી પ્રમાણે આપણને એવું લાગે બરાબર છે, અવાજ હોવો છે. યા દેટ્સ સો વીઝા પાવર ગો કેટ ઇટ ને આવું કંઈક બોલશે. અને અમરીશ પુરીને તમે જુઓ તો એવું ને, ઓ બહુત ખૂબ સમથિંગ લાઈક, તો ઇટ લુક્સ કે આવો જ હશે. બટ પર્સનાલિટી સાથે શૂટ થાય એવો વોઇસ જો તમને ઓકે લાગતો હોય વિચ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ, તો ડેફિનેટલી સર હી કેન કમ. બટ યા આના બધા બહુ જ બીજા બધા બહુ જ પહેલું છે. દેર આર લોટ ઓફ અધર science behind all these things, or the commerce પણ તમે you can add it. તો એકદમ એવી રીતે ના ડબિંગ ચાલુ કરી દેવાય કોઈના માટે. બટ you have to learn theatre, you have to learn gestures, postures, stance, movement, eye contact of that actor, because you are giving voice for him, and voice is like 35% impact of any communication. Rest 57% is body language. તો એના બોડી લેંગ્વેજને મેચ થનારો વોઇસ હોવો જોઈએ. If that is okay, it is okay. He can be like one of the best voice over artist. Yeah. You want to add something? Yeah, please. Yeah, you want to. You want to say something? Please. What I at this point in time I would like to mention કે વોઇસ ઓવર છે ને, એટલે વોઇસ ઓવરના ઘણા બધા પ્રકારો છે. ડબિંગ ઇઝ અ ડિફરન્ટ વર્લ્ડ. વોઇસિંગ ફોર એડવર્ટીઝમેન્ટ ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ થિંગ. અને એમાં પણ કેરેક્ટર્સ નહીં, તમે પાછળ જે એન્ડ વ્યૂ આવે, જેમાં આપણી સ્ક્રિપ્ટમાં લખીને આવે એન્ડ વ્યૂ. સો વોઇસ ઓવર તો એટલે એના ઘણા બધા પ્રકાર છે. પહેલાં આ પ્રકાર સમજવા માટે એકાદ સેશન રાખવી જોઈએ કે ના, એટલે ઘણા લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ એમાં પણ હોય છે કે કેટલું કમાઈ શકાય આમાં, એવું પૂછા. ઘણા નહીં, બધાને. કેટલો પગાર? અમદાવાદ છે એટલે એમને સારું લાગે એટલે હું ઘણા કહેતી હતી. ઘણાને ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે.
But yeah, there are few people who would come and they would say, "Ketlo pagar mali jaya ma?" So this is the only industry, this and of course acting, putting actors away and putting that glam quotient away. These people behind the mic, be it radio jockeys, be it voiceover artists, you'll be pleasantly surprised to know they can be paid more than the CEO of the company. You can be the boss, but people who work in your company as voiceover artists or maybe as radio jockeys can be paid more than you. So that's the power. You have the personality, you have the voice, and I think જે રીતે આપણે કહીએ છીએ ને આપણા બધા પાસે એક શરીર છે, મને એવું લાગે છે કે અવાજ પાસે પણ એક શરીર છે. તમે તમારા શરીરનું જેવી રીતે મૂવ કરીને તમે એક્સપ્રેશન્સ આપો છો, તમે એ જ પ્રમાણે તમારી પાસે કશું જ નથી, તમારી પાસે ખાલી અવાજ છે ને અવાજથી તમે એના મગજમાં એક પિક્ચર ક્રિએટ કરો છો. So would you like to see a picture with your eyes closed? Yeah, please. Okay, let's go ahead. Yeah, please. बाहुबली हर किसी ने देखी है, किसी ने नहीं देखी है? ओके, सो बाहुबली जब रिलीज हुई थी तब मुझे जो फील हुआ था, यू माइट हैव टू जस्ट गो बैक एंड विजुअलाइज विथ योर आईज क्लोज्ड. बाहुबली, असंभव को संभव करने बाहुबली, दो बावड़े में ब्रह्मांड का जोर, साउथ के पानी के झरनों का शोर, महानता, विशालता, सुंदरता, नम्रता, विनम्रता, तेजस्वी ओजस्वी, बाहुबली की गाथा चारों ओर. बाहुबली इतनी अच्छी पिक्चर है, इतनी अच्छी पिक्चर, इतनी अच्छी पिक्चर, इतनी अच्छी पिक्चर, इतनी अच्छी पिक्चर कि कैसे बताऊं कि कितनी अच्छी पिक्चर है. सीना चीर के दिखा दे बजरंग बली के जैसे. पूरी सीट के पैसे दिए, लेकिन देखी सीट की धार पे बैठ के कि शॉट की बात करूं, एक हाथ पे बालक को महासागर पार करवाने वाला माँ का हाथ, कि हीरो प्रभास अर्थात बाहुबली कभी न खत्म होने वाले पहाड़ों से खाइयों में छलांग लगाने वाले खतरों के खिलाड़ी शॉट्स की बात, कि रोमांस की, प्यार की परिसीमा जिसमें पहली नजर में बनी प्रेमिका को कैसे संवार देता है बाहुबली, तलवार से लड़ते हुए प्रेम की बात, कि मानो ऐसा लगा कि पूरे वी.आर. चोपड़ा की पूरी महाभारत में जितनी लड़ाई, जितनी अस्त्र शस्त्र, नहीं ज्यादा मैसिव वॉर दिखाई है. व्हाट ग्रैंडियर. आ जाओ, फास्ट एंड फ्यूरियस 1 2 3 4 5 6 7, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जुरासिक पार्क एंड वर्ल्ड, आपको बाहुबली दिखाएं. ओपनिंग डे ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स, क्रॉसेस 60 करोड़. बाहुबली 5 ही सालों में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में नामना हासिल करके बाजी मारी. ये फिल्म में नेगेटिव रोल करने जन्म हुआ राणा दगुवत्ती का. बॉडी पर फिदा, बिपाशा इज अगेन थिंकिंग अबाउट यू राणा. और मेन हीरो मेरे लिए कटप्पा उर्फ साउथ के स्टार सत्यराज. बाप काम किया है, देख के याद आएगा कहाँ देखा है चेन्नई एक्सप्रेस में मिनम्मा यानी कि दीपिका के बाप का रोल किया राजा मौली. बाहुबली के लिए अर्चना की तरफ से चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम स्वीकार करे. अनदर रीजन दैट मेक्स मी प्राउड टू बी एन इंडियन. सोमवार है और शिवजी को इससे बड़ा अर्घ्य चढ़ ही नहीं सकता. ये पिक्चर देख के पता चलेगा कि क्यों कह रही हूँ. देखाओ बाहुबली. दिस इज ओनली अ रश्ड अप वर्जन. आई एम श्योर दैट अगर इसको एट ईज हमने सुना होता तो इसका एक ग्रैंडियर ही अलग होता है. बट जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ feel of the film. I'm sure everybody came out and they had goosebumps when they saw the film, right? So basically, I have a normal, pleasant voice, and I think anybody who exercises their voice well can be a great voiceover artist. In fact, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी normal आवाज़ है, ये मेरा विश्वास है और मैंने देखा है, जितनी normal आपकी आवाज़ है, उतने ही ज़्यादा characters आप play कर सकते हो. आपकी आवाज़ को आप अगर इसकी आवाज़ मैंने सुन ली, हाँ ठीक है, मुझे ये पता चल गया अमरीश पुरी, ओम पुरी, इनकी आवाज़ें जो है वो टाइपकास्ट हो गई. अमिताभ बच्चन टाइपकास्ट हो गए. मतलब मुझे मालूम है क्या आवाज़ है, लेकिन शायद मैं हर जगह पर उसका इस्तेमाल ना कर पाऊँ. जितनी नॉर्मल आवाज़ है उसको आप वेरिएशन दे सकते हो. यू कैन यूज़ इट एट umpteen number of places. And like we were discussing, again, what you want to do with it. Are you giving VO for animated films? Are you giving it for television shows? Are you giving it for documentaries? Maybe a Man vs. Wild.
You know, I love it. क्या बैठता है, मतलब उसकी असली आवाज़ उस पर सेट नहीं होती वो हिंदी डब के बाद. Or are you voicing for radio commercials? So everything is different. But what does your client want? बहुत सारे क्लाइंट्स अतरंगी भी होते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे अर्चना मुझे चाहिए पेपी सेडक्टिव वॉइस. मैंने बोला पेपी और सेडक्टिव साथ में कैसे हो सकता है भाई, डिसाइड कर ले. So okay, I would like to mention one thing here, which is very important. See, we, three of us are here, and we talked about Amrish Puri. Smit એ કીધું કે અમરીશ પુરીની આવાજ બહુ જોરદાર છે, પણ અમરીશ પુરી એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં નહીં ચાલે. કોલગેટની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે છે કે ડેન્ટિસ્ટ કા સુજાય નંબર 1 બ્રાન્ડ કોલગેટ, તો એ અમરીશ પુરીનો અવાજનો ત્યાં જરૂર નથી, એટલો બેઝની જરૂર નથી. સો યોર એડ ડિરેક્ટર, સો એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં જે વપરાય છે વોઇસ ઓવર એ છે મારી દ્રષ્ટિએ. બાકી બધા કેરેક્ટર્સ છે. કેરેક્ટર્સ કરવા ઇઝી છે, ઇટ્સ એન ઇઝી જોબ, બિકોઝ એમાં ઇઝ છે મોડ્યુલેશનની, એક્સપ્રેશનની. જ્યારે એડ માટે તમારે કરવાનું છે ત્યારે એબ્સોલ્યુટલી બીજા માટે. જેમ ગઝલકાર ને પોએટ પોતાના માટે પોએટ્રી લખે તો એ ઘરમાં જ બધાને સંભળાઈ શકે, પણ જ્યારે તમારે ગીત લખવાનું હોય ત્યારે તમારે બીજા માટે લખવાનું હોય છે. સો વોઇસ ઓવર એ ગીત છે જે બીજા માટે લખાય છે. જ્યારે કેરેક્ટર પ્લે કરો છો તમે, એ તમારા પોતાના આનંદ માટે પણ કરો છો ને, એ એન્ટરટેનમેન્ટ એનો ઉદ્દેશ છે. ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ. લોટ ઓફ ઇવન વોઇસ ઓવર આર્ટિસ્ટ પણ આ મિસ કરી જાય છે કે વોઇસ ઓવર એ વેચવા માટે છે વસ્તુ, એન્ટરટેનમેન્ટ માટે નથી. સો યુ ટુ ઓલવેઝ કીપ ધીસ થિંગ ઇન યોર માઇન્ડ. એટલે એમાં તમે વોઇસિંગ જોશો એડમાં તો એનું એક સોફિસ્ટિકેશન અલગ હશે, એની લેંગ્વેજની ક્લેરિટી, પ્યોરિટી, શુદ્ધતા, હાઇજીન. લેંગ્વેજમાં પણ હાઇજીન હોય છે બહુ. સો એ સાવ અલગ હશે. પણ જ્યારે તમે મિમિક્રી આર્ટિસ્ટને સાંભળશો અથવા તો કોઈ શોને સાંભળશો તો એમાં તો એક રિયલ લાઈફ કેરેક્ટર તમે એને જોઈ શકો છો કે આ કોઈક ફની કેરેક્ટર છે, આ કોઈ સિરિયસ પ્રકારના બાબુજી છે, અથવા ખીચડીના હંસા છે, અથવા તો આ ઇરફાન ખાન છે, આવું જ બોલશે કે ભૈયા કેસે હો, વોડાફોન. સો આવા સ્પેશિયલ કેરેક્ટર્સને લઈને પણ એડ્સ બની છે. પણ અગેન ધોઝ વોઇસીસ આર સ્પેશિયલ વોઇસીસ. પણ તમે જે રેગ્યુલર, જેનો તમે નામ પણ નથી ઓળખતા, આઈ વિલ ટેક સમ નેમ્સ, પીપી બજાજ છે, બ્રિજભૂષણજી છે, આ બધા વર્ષોથી કરે છે અને તમને ખબર છે કે આ અવાજ સાંભળેલો છે, કોણ છે. આઈ ડોન્ટ ઇવન બોધર ટુ નો ધ નેમ ઓફ ધીસ પર્સન, બિકોઝ એ મને પ્રોડક્ટ વેચવા માટે આવેલો છે. સો દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ જોબ, દેટ યુ હેવ ટુ હાઇડ યોર આઇડેન્ટિટી, યોર ઓન આઇડેન્ટિટી. યુ ડો નોટ હેવ ટુ એડપ્ટ એની કેરેક્ટર. એનું બહુ માપેલું પ્રિસાઇઝ મોડ્યુલેશન છે દરેક એડનું. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ પ્રોડક્ટ કેટેગરી એઝ વેલ. સો પ્રોડક્ટ માટે વોઇસિંગ છે એ આખો અલગ સબ્જેક્ટ છે. એ વોઇસ ઓવર સાવ અલગ છે દેન these characters or radio plays or like characters we played, Jojo Pajaro, એ બધું સાવ અલગ છે. પણ પ્રોડક્ટ માટેનું જે વોઇસિંગ છે, that's a different thing. That's what I even sir the purpose of communication માં પણ voicing change થાય. Like if it is for information, like if you see the news anchors, correct, even ફ્લાઇટમાં જાઓ, ફ્લાઇટમાં તમે જાઓ એનું કંઈ તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે. yeah definitely કે welcome on board. Yeah, so the purpose of communication is very important. Like if it is for information, is it to teach, is it to motivate, is it to persuade, or is it to entertain? So loud communication, gestures, so entertainment you can see on television. Medium can be different, but the communication pattern, the purpose of communication should be very clear before giving that. Absolutely. Like another, we have seen Mahabharata or epics like Ramayana. તો એમાં હરીશ ભીમાણી મેં સમય હું આવતા હતા, તો હવે એમાં અમરીશ પુરી કે રઝા મુરાદ ના જ ચાલે, કારણ કે એમાં જે બેઝની સાથે જે સોફ્ટનેસ, જે એ એરાની જે ફ્લેવર જે છે, અને એ સમય છે, એની બોડી નથી, એનો કોઈ આંખ નથી, કાન નથી, છતાં ધ ટાઈમ, ધ એલિમેન્ટ ટાઈમ ઇઝ એવરીવેર, ઓમની પ્રેઝન્ટ. તો આ કેરેક્ટર જે સમજવું જે બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે, એ સમજીને વોઇસિંગ કરવું. સો અને અગેન એ નરેશન છે, અગેન એ કોઈ પ્રોડક્ટ વેચવા માટે નથી, એ તમને કોઈ એરામાં લઈ જઈને ત્યાંની સિચ્યુએશન, ત્યાં શું થયું હતું એ તમને ત્યાં લઈ જાય છે હાથ પકડીને. સો નરેશન ઇટ્સ અ સ્ટોરી ટેલિંગ. I think voiceover is also very, very important in day-to-day life.
So for example, most of the times we find a female voice more irritating as compared to a male voice because the frequency of the female voice is higher as compared to a male voice. એટલે જ જ્યારે મમ્મી કે વાઈફ કે ગર્લફ્રેન્ડ બહુ જ બોલે ત્યારે ઇરિટેટિંગ લાગે, ત્યારે આપણને એવું થાય કે બસ હવે બસ કર ને. અને એ કે હું મેં તો હજી મોડું ખોલ્યું જ છે, બટ યુ નો ધ થિંગ ઇઝ કે તું જે ફ્રીક્વન્સી પર વાત કરે છે કદાચ અત્યારે માથું તપેલું છે ને અત્યારે સહન નહીં થાય. ડે ટુ ડે લાઈફમાં પણ જેમ કે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા કે વ્યક્તિનું મોં ખુલે અને ત્યારે એ જે અવાજ નીકળે છે એ કર્ણપ્રિય હોય તો તમારું એક્સેપ્ટન્સ વધી જ જાય છે. એટલે તમારે આમાંથી કમાણી કરવી હોય કે ના કરવી હોય, મને એવું લાગે છે કે ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ એટ્રેક્ટિવ થિંગ દેટ યુ હેવ. You're good looking, but when you open your mouth and if the sound is really irritating, તો એ તો પૈસા ત્યાં જ પડી જાય છે. અને લાલ દાંત દેખાય તો પણ અરે you Bluetooth, you have red tooth inbuilt. Yeah. What commercially Chirag was trying to mention is that the brief has to be very clear before you come to a commercial purpose, right? Coming back to Smit, I have observed your voice and all those. Yes. It's a fictional character. Yeah. Right? Yeah. So how do you visualize it? You know, how do you maintain it? Like, जब किशोर काका को तकलीफ होगी तो कैसे बोलेंगे? No, sir. I will be very honest. Yeah. I am not innovative. I am just creative. Because if I am not like able to observe things around, I cannot create an imaginary character. I don't have that quality. I have to. I can prepare a very realistic character. I can. I have seen such people like Kishore Kaka. I have seen. I'll also in Baroda, in Alkapuri. I don't know who is from Baroda. Anybody from Baroda? Okay, Alkapuri region માં crossword ની બાજુમાં નિર્માણ સોસાયટી છે, એમાં 2 નંબર પર એક કાકા રહે છે. એ આવો છે. So even Kaki, I'll reveal that. So in a way તમે મિમિક્રી જ કરો છો. Yeah, no, એવું થયું ને? no. I get the texture of their voice. No, just Yeah. that's what we want. Yep. I wanted to make this point. Yeah. कि here the observation skill works very well here. Absolutely, That's what sir. I મને ઘણા wanted લોકો to કહે છે mention. કે સ્મિત તું ગલ્લા પર બેઠો બેઠો માવો ખાય. મેં કહું માવો નથી ખાતો, ત્યાં જે 25 લોકો હોય ને એમાંથી મને 4 કેરેક્ટર મળે છે. Absolutely. So observation is very much it's an essential process before you do anything. Yeah, and sir, what happened was કે મેં મારી સ્કિલ એ રીતે શોધી કાઢી હતી કે I can mimic well. મને કંઈક સાઉન્ડ મળ્યો ને, લાઈક એરપ્લેન સાઉન્ડ હોય, ગાડી સ્ટાર્ટ થઈ, કંઈ પણ whatever સાઉન્ડ મને મળે, so I can mimic it well. So only that thing I realized later on, જ્યારે when people started recognizing કે તું કરી શકે છે યાર, માઇકમાં અલગ સાઉન્ડ આવે છે, રિયાલિટીમાં આમ બધું કંઈક ટાઈમ પાસ કરતા. So that all, તો okay, I can do it. And then from that, I started getting that sound. કિશોર કાકા, કાકી even. મારા કઝિન છે, મારી કઝિનનો અવાજ આવો જ છે, સેમ ડિટો. સો આઈ એ સાંભળને મને આમ થયા જ કરે છે, હું શું કરું? ડિટો આવી રીતે જ બોલે. સો આઈ બટ સર વોટ દેટ ઇઝ માય પોઈન્ટ, લાઈક if I મારી જેમ સરે કીધું all 5 senses you have to be like very much sensitive, and I don't have 6 sense કેમ કે મારી 5 સેન્સ બરાબર કામ કરે. so બહુ જ ઓબ્ઝર્વેશન સ્કિલ્સ પર હું બહુ જ બિલીવ કરું છું અને રિયાલિસ્ટિક. So that is how I can, now I am able to create a character after exercising 10-15 years of all these exercises. હવે હું કદાચ એવો પ્રયત્ન કરી શકું કે એક ઇમેજિનરી કેરેક્ટર ઊભું કર્યું, એન્ડ દેટ ઇઝ જસ્ટ બિકોઝ ઓફ માય થિયેટર. સર થિયેટરમાં મને જે ઇનપુટ્સ આપવામાં આવે કે આ માણસ એક ખાલી એક કેરેક્ટરનું નામ હોય કે રમેશ કંઈક છે, પણ પછી યુ હેવ ટુ ઇમેજિન વેધર રમેશની બેન છે કે નહીં, એ કયા સ્કૂલમાં ભણ્યો હશે, એના પપ્પા હયાત હશે કે નહીં, એ કેવો હશે, કેટલું એજ્યુકેશન, તો એની લેંગ્વેજ ચેન્જ થશે. એવરીથિંગ યુ હેવ ટુ ઇમેજિન એન્ડ ધેન અ કેરેક્ટર કમ્સ. સો every single voice has a life around it. Yes, sir. It's very important. So I just started with mimicking the real life characters around me, but now I am able to make such imaginary characters or the things which client wants or whatever your thought process is. So that is my thing, sir. Mari strength acha, sir. Yeah. Great. Because, you know, very interestingly what I was observing is that Kaka Kaki mein die.
but Kaka Kaki mein? die tomorrow. Okay. But the voice remains. Yeah, true, The character, true. his mind remains for. That is my alter ego, sir, basically. Okay. Whatever Smith cannot do on stage, Kaka can do. Okay. Chirag, would like to display something? If you would like to share, yeah, please. Live. We'll have. Okay, I have some show promos. ये TV channel पर कोई show आता है ना promo है. इतिहास ने लिखी है कई बड़े राजाओं की कहानियां, लेकिन समय के शिलालेख पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है चक्रवर्ती सम्राट अशोक की गाथा। सम्राट अशोक देखिए आज रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। So yeah, that's a different kind of world. Okay, now as I mentioned, I am working for a radio channel called Top FM, and we are present in 8 different cities. અમારો મોસ્ટલી જે અમારું પ્રેઝન્સ જે છે સૌરાષ્ટ્રમાં છે. તો સૌરાષ્ટ્ર માટે અમે એક કેરેક્ટર કર્યું છે. આ કેરેક્ટર થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. અહીંના આપણા આ સાઈડના લોકોને બહુ નહીં ખબર હોય કે વી હેવ રિસેન્ટલી લોન્ચ દેટ. સો આઈ વિલ પ્લે ઇટ ફોર યુ દેન આઈ વિલ ટેલ ધ સ્ટોરી બિહાઇન્ડ. Okay, the name of the character is season દાન. જેમ છે ને ભીખુદાન ગઢવી છે, તો આ સીઝન દરેક સિઝનમાં આવે છે અને પોતાનો ડાયરો કરતા હોય. સો એનું નામ season દાન ગઢવી છે. સો yeah, it's a video also, so you can see that. આહા શ્રાવણ માસનો છેલ્લો દિવસ હોય ભાઈ, ને આ છેલ્લા દિવસે સોમનાથના દર્શન કરીને તરત જ ગાડી દીવ તરફ પૂરપાટ ભગાડી જનાર હંધાય ભાવિક ભક્તોને ટોપ એફએમ ના હર હર મહાદેવ. જબ ભજો શિવ ભજો અને જબ સુનો ટોપ સુનો. Okay, now as we are talking about voicing, the first promo was also voiced by me, and this character is also voiced by me. So you can differentiate, you can feel the difference. One more. રોજના બસ ડઝન કેળા હોય, 2 સફરજન હોય, બસ નાનું કુકર ભરીને સાબુદાણાની ખીચડી હોય ને નાની તાંસળી ભરીને ઘીનો રાજગરાનો શીરો હોય, બસ 4 પેકેટ બટાકાની વેફર ને બસ મુઠ્ઠી ભરીને સિંગ ને એની ઉપર 250 ગ્રામ બફડા. બસ આટલું જ મારા વાલા, આટલું જ ખાઈને ભૂખ્યા પેટે ઉપવાસ કરવા વાળા ભાવિક હંધાય ભક્તોને ટોપ એફએમ ના હર હર મહાદેવ. જબ ભજો શિવ ભજો અને જબ સુનો ટોપ સુનો. Okay, so this was for entertainment. The earlier one was to sell the show. Yeah, Smit, over to you. Sir, શું કરું? કઈ વગાડવું હોય? ના કઈ નથી સર. Whatever you want to ask to Kishore Kaka, you can do live here. Whatever. We'll do it at the end. Yeah, that's fine. Yeah. Thank you, Chirag bhai. My next question, Archana. Any advice, being in the industry for so many years, to people who want to make the career into voiceover? वॉइस ओवर में जिनको आना है उनको, जैसे कि मैंने पहले कहा, वन इज़ द आर्ट ऑफ लिसनिंग, द अदर इज़ द आर्ट ऑफ रीडिंग. एंड जितना आप अपने आप को रिकॉर्ड करोगे, जितना आप अपने आप को सुनोगे, दैट्स वन. आई हैव लर्नड वेरी क्यूट लिटिल थिंग्स वेरी अर्ली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इन रेडियो. सो समबडी टॉट मी दिस. सो मैं जब फर्स्ट रेडियो स्टेशन में थी तो वहाँ पर एक बंदी थी. उसने मुझे कहा कि अर्चना, ये जो पेंसिल है तेरे हाथ में, उसको पहले मुंह में रख. मैं कहा ठीक है. ऐसे रखा. फिर उसने मुझे एक स्क्रिप्ट दी.
उसने मुझे बोला कि पूरी स्क्रिप्ट पढ़. It is an art, science. Once you know the science, then you can scream, exit emotions. I said, I can't talk. And she said, talk clearly. Talk clearly. I was like, I can't. उसने बोला अब निकाल दे और अब बात कर. और जब मैंने बात किया, when I was reading out the script, I was clearer as compared to what I did earlier. So this is a very, very small exercise. પણ એને કરવાથી જે ક્લેરિટી આવે છે એ અમેઝિંગ છે. આપણે જે કરીએ છીએ, આપણે જે વોઇસિંગ કરીએ છીએ એ કશું જ નથી પણ કપાલભાતી છે. સોરી, ઘણા લોકો જે છે અહીંયા આગળ અગ્રી કરશે, ડિસએગ્રી કરશે, પણ કપાલભાતી જ છે. કપાલભાતીમાં આપણે શું કરીએ છીએ? કોક પર હસવું હોય, કોકની ખિલ્લી ઉડાડવી હોય, કોક પર મજાક ઉડાડતા હોય તો આપણે શું કરીએ? કેવો છે નહીં? And you do that several times, you become Ramdev, right? So the thing is કે તમારે અવાજ અહીંથી કાઢવાનો છે. તમે અહીંથી નહીં કાઢી શકો. અહીંથી કાઢશો તમે એક સમય પછી તમારું ગળું થાકી જશે. અવાજ રેઝોનેટ થશે એટલે પેટથી માંડી, છાતીથી માંડી, માથા સુધી બધું રેઝોનેટ થાય. એ છે અસલી અવાજ. અને એનાથી ઘણા લોકોને જોઈએ છે they want the God's voice. How does it come? કારણ કે તમે અહીંથી વાત કરી રહ્યા છો. You are talking from the diaphragm. So try Kapalbharti, you can be a voiceover artist. Yeah. What's your advice, sir? Advice, Smit. I can say that just check it out your range. एक voice ની range, like for example તમારી highest range hey અને low range hey. Okay, hey. During presentation start with your middle pitch so that you have a scope for variation. તમારે ઉપર જવું હોય, તમારે નીચે આવવું હોય, રિલેક્સ થવું હોય. નોર્મલી શું થાય કે સ્પીકર જ્યારે સ્ટેજ પરફોર્મન્સ હોય, ધીસ ઇઝ અ વેરી ડિફરન્ટ, લાઈક આઈ એમ ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ પબ્લિક સ્પીકિંગ, પણ કદાચ માઇક ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે અહીંયા આવ્યા હોય ડાયસ પર ને જસ્ટ ટુ મેક અ ગુડ એનર્જી, હાય લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, તમે કેમ છો, મજામાં છો, અને પછી 30-35 સેકન્ડ પછી એ નીચે જ આવવું પડે બિકોઝ હી હેઝ સ્ટાર્ટેડ ફ્રોમ ધીસ વોઇસ. અને આફ્ટર 1.5 મિનિટ એટલું બોરિંગ સેશન લાગે ને કેમ કે એની એનર્જી લો થઈ ગઈ હોય. અને ઇફ યુ સ્ટાર્ટ વિથ ધીસ એનર્જી, હાય લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન કેમ છો તમે મજામાં, તો પણ કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ ના પડે કે એ બધું હોશિયારી ના મારે એમ, એટલે ખબર છે સરસ અવાજ છે બરાબર. પણ સો સ્ટાર્ટ વિથ અ મિડલ પીચ વેર યુ હેવ અ સ્કોપ ઓફ વેરિએશન. સેકન્ડલી, જેને ખરેખર આ વોઇસ ઓવર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવવું છે, વોર્મ વોટર હું ખરેખર પ્રેક્ટિસ કરું છું બિકોઝ મારો અવાજ બહુ કર્કશ છે. મારો થિયેટરનો અવાજ છે, મારો રેડિયોનો અવાજ જ નથી. આઈ હેવ અ વોઇસ ઓફ કેરેક્ટર, પણ હું આઈ કેનોટ સાઉન્ડ પ્લેઝન્ટ ઓન રેડિયો. સો આઈ હેવ ટુ ડુ અ કેરેક્ટર. હું બીજું કંઈ ના કરી શકું. હું નોર્મલ અવાજમાં બોલું બહુ ખરાબ લાગે, આ કોણ બકવાસ કરે એમ. થિયેટરમાં 500-600 લોકોની સામે એમને માઇક વગર બોલીને આટલા વર્ષો અવાજ કર્કશ થયો છે. બટ આઈ હેવ ટુ મેન્ટેન ધીસ વોઇસ. એના માટે હળદર અને રાત્રે હળદર અને સેજ તમે જો મધ તમે ખાતા હો તો બહુ જ સારું. વોર્મ વોટર, જે હું બહુ આ નોર્મલ ઘરના પ્રયોગ છે, અને ઓમકાર ખાસ કરીને. જો એમણે કીધું કે કપાળભાતી, તો જો શ્વાસને હરિયો એ તમે જેટલું લાંબુ સ્ટ્રેચ કરી શકો એક જ વોઇસ પર, એ તમારો સાઉન્ડ બોક્સ ખોલશે, તમારા શ્વાસની પ્રક્રિયા, છાતી, જે લંગ્સ છે એને પાવરફુલ કરશે. અને લાસ્ટ થિંગ જસ્ટ હું એક એડઅપ કરું આમાં કે વોઇસ ઓવર માટે આઈ ડોન્ટ નો, ફોનેટિક્સની આપણે વાત કરી, ગ્રામરની વાત કરી, જસ્ટ હું આ મિસ ના કરું એટલા માટે કે વોઇસમાં એટલો બધો પાવર છે કે લાઈક કદાચ તમને એવું થતું હશે કે આઈ ડોન્ટ હેવ લેંગ્વેજ પાવર, કે મને ઇંગ્લિશ બહુ સરસ ફાવતું નથી, કે કદાચ ગુજરાતી મારું એટલું બધું ગ્રામર સારું નથી. પ્રોબેબલી હું ગ્રામરની વાત કરું છું. બટ during scripting, the word you choose to give emphasis, the meaning changes. એટલે that happens. Like for example, આપણે એક નાનકડી 30 સેકન્ડની એક્સરસાઇઝ કરીએ કે એક વાક્ય છે કે I didn't say she stole my money. I didn't say she stole my money. હવે તમે એક વર્ડ પર એમ્ફેસિસ આપો, મિનિંગ બદલાશે. I didn't say she stole my money. એટલે તમને એવું લાગે કોઈ બીજાએ કીધું હશે એમ. I didn't say she stole my money. એટલે કમ્પ્લીટ ડિનાયલ એમ. I didn't say she stole my money. જાણે રાઇટિંગમાં આપ્યું હોય એમ. I didn't say she stole my money. Somebody else stole, right? I didn't say she stole my money. આમ હતું તો ઉઠાઈ નીકળી ગઈ એમ, whatever. I didn't say she stole my money. It was somebody else's money.
I didn't see she stole my money. It was entire purse, બધું જ ગયું. Whatever. So when you are having a script, you choose કે તમારે actually શું કહેવું છે. હું કેટલો સરસ આમ બોલી શકું છું એના બદલે તમારે શું કહેવું છે, ક્લાયન્ટને શું જોઈએ છે. That is more important. અને looking to the target audience, જેમ સરે કીધું કે જે ઓડિયન્સને સમજ પડે એ રીતે તમે યુ ચૂઝ ધ વર્ડ કે કેના પર તમે ફોકસ કરશો, ડેફિનેટલી તમારો મિનિંગ કન્વે થઈ જશે. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ મેથડ. આઈ ડોન્ટ નો, આ મારી થિયેટરની મેથડ છે, હું રેડિયોની એમાં વાત નથી કરતો. સો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ એક્સરસાઇઝ વિચ યુ કેન ડુ. યા વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ વોટ હી સેડ. તમે ઓસ્કર સેરેમની જુઓ છો, એની અંદર પેલો ફંબલાટે છે તો એ પણ પ્રેક્ટિસ કરેલું હોય છે. હી ફમ્બલ્સ, that has been practiced. How he will cover up, that is also practiced. અહીં તો ઘણા બધા લોકો એકદમ ખા થઈ ગયા, 30 માર ખા, 2 વર્ષ થયા રેડિયોની અંદર આવ્યા, અંદર પેસી વોટ ઇઝ ધ સ્ક્રિપ્ટ, યા ઓકે યા સીધા માઇકની સામે શરૂ પડી જાય. એમણે વીઓ આપીને બહાર. અને અમે જે અત્યાર સુધી એવું કરતા હતા કે સ્ક્રિપ્ટ આપને ભાઈ, એની અંદર અંડરલાઇન કરીએ, ત્યાં કોમા મૂકીએ, ભાઈ અહીંયા ફૂલ પોઈન્ટ છે, કશું જ નહીં. એટલે નાઉ ઇટ ઇઝ આટલું પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે, આ વીઓ આર્ટિસ્ટ છે, આવી જાઓ અંદર. સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ વિચ આઈ ફીલ કે તમે વીઓ આર્ટિસ્ટ હો કે ના હો, બોલવા ચાલવાની જે તમારી ભાષા છે એમાં પણ તમે જે પણ ભાષા બોલતા હો, પ્રોનાઉન્સિએશન ઇઝ વન વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. લોકોને પડી જ નથી. ઘણા લોકો છે, સોરી ડોન્ટ માઇન્ડ મી સેઇંગ ધીસ, પણ ઘણા બધા લોકો છે જેમનું લાસ્ટ, એન્ડ આઈ હેવ ફ્રેન્ડ્સ, એ લોકો પોતાની જાતને શાહ કહે છે. ભાઈ તમે આટલી મોટી ખુરશી પર બેસીને પોતાની જાતને શાહ કેમ કહો છો? શાહ છે. શાહીબાગમાં રહું છું, શાહીબાગમાં નહીં, શાહીબાગમાં રહું છું. ઝેવિયર્સ નહીં, ઝેવિયર્સમાં ભણું છું. ઇટ્સ સિમ્પલ. સો તમે વોઇસ ઓવર આર્ટિસ્ટ ના પણ હો તો પણ તમે જ્યારે પણ વાત કરી રહ્યા છો, શ, સ, ધીસ ઇઝ બેસિક. ગુજરાતી ભાષા, અંગ્રેજી ભાષા, જે ભાષા ફાવે તમને, તમે ત્રણેય બોલતા હો તો ત્રણેયની અંદર એટલીસ્ટ પ્રોનાઉન્સિએશન તમારું પ્રોપર હોવું જોઈએ. પ્રોનાઉન્સિએશન. Chirag bhai, your advice to youngsters. What I perceive this as a, એટલે મારા માટે લેંગ્વેજ માત્ર લેંગ્વેજ નથી, વાતાવરણ છે. ઇટ્સ એન એટમોસ્ફિયર. તમે જે ઇફ યુ આર કમિંગ ફ્રોમ લેટ્સ સે મેહોણો, તો તમારે તોની ભાષા તમારી જોડે જ આવીશું અહીંયા એસટીમ બેહીને, અને અમે ત્યાંથી આવ્યા હશો જો સૌરાષ્ટ્ર બાજુથી, તો ભાઈને ખબર હશે કે અમે એ બાજુથી અમે ન્યાના છીએ. ન્યાના તમે ચોકણના છો તો તમારી સાથે તમારું પ્રાંત ભાષાના સ્વરૂપમાં સચવાઈને તમારી સાથે આવી ગયું હોય છે, પણ એને નલિફાય કરવું પડશે ક્યારેક. એમાંથી દૂર થઈને એક ન્યુટ્રલ લેંગ્વેજ સમજવી પડશે. વોઇસ સારો હશે કે નહીં હોય, અત્યારના ટાઈમમાં, અત્યારના મીડિયમ્સમાં લેંગ્વેજ હેઝ ટુ બી કરેક્ટ. સો જેમ અર્ચનાએ પણ કીધું અને સ્મિતે પણ કીધું કે એ જરૂરી છે કે હાઇજીન લેંગ્વેજનું સચવાય. અને લેંગ્વેજ એક એટમોસ્ફિયર છે. તમારા એક્સેન્ટ, તમારા ડિક્શન્સ, તમારી બોલીનો જે, ઘણા લોકો હિન્દી બોલે ખ્યાલ આવી જાય કે આ યુપીનું હિન્દી છે કે પછી સાઉથનું હિન્દી છે કે બોંગ હિન્દી છે, અને ઘણા લોકો ગુજરાતી બોલે ત્યારે ખ્યાલ આવી જાય કે આ મહેસાણાનું છે કે ક્યાંનું છે. સો તમારે આ 12 ગામે બોલી બદલાય એ જો એ રૂલને અનુસરીએ તો આ દરેક બોલીઓની છટાઓ સમજવી પડશે, ને છતાંય ન્યુટ્રલ લેંગ્વેજને તો વળગી રહેવું પડશે. પહેલું આ હાઇજીન છે. અને જે પણ શબ્દ, અગેન ઓકે, આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ મેન્શન કપલ ઓફ પોઈન્ટ્સ આઈ હેવ રિટન ઇન માય લિસ્ટ. લેટ મી ગો થ્રુ દેટ. લેંગ્વેજ આપણે એમ કહીએ છીએ ડિલિવર કરવાની છે. યુ જસ્ટ ડોન્ટ હેવ ટુ સ્પીક ઇટ, યુ હેવ ટુ ડિલિવર. જેમ મધર બાળકને ડિલિવર કરે છે, એ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ છે. સો યુ હેવ ટુ ડિલિવર ધ સ્પીચ ઓર લેંગ્વેજ. તો એને એવી રીતે સરસ રીતે ડિલિવર કરો કે આ શબ્દ અમર બની જાય, એમ કે આ તમે જે બોલો છો એ લોંગ લાસ્ટિંગ થઈ જાય. સો વેન એવર યુ સ્પીક યુ ડિલિવર ઇટ ડેલિકેટલી, નેચરલી. મમ્મી પણ બાળકને નેચરલી જન્મ આપતી હોય, સો યુ હેવ ટુ ડિલિવર ધ સ્પીચ. સો એટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બીજું કે ઘણા લોકોને એવું મિસકન્સેપ્શન હોય છે કે મારો અવાજ સારો એટલે હું સારો જ છું, એમ વોઇસ ઓવર બી થઈ જ શકે મારાથી, મારો અવાજ સારો છે. સો અવાજને કોઈ લેવા દેવા નથી. ઘણા હેન્ડસમ છોકરાઓ ગલ્લે બેઠા છે પણ એ શાહરૂખ ખાન નથી બની શકતા. સો અવાજ બ્યુટિફુલ હોય તો સારો હોય, એનું ટોન સારો હોય તો એક ગોડ ગિફ્ટ છે. તમે એને કઈ રીતે કલ્ટિવેટ કરો છો? સરે હમણાં ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એક શબ્દ વાપર્યો, યુ હેવ ટુ કલ્ટિવેટ ઇટ. સો ધીસ ઇઝ અ પ્રોફેશન ટુ બી કલ્ટિવેટેડ.
અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ એસ્થેટિક્સ ઓફ સાઉન્ડ એન્ડ વોઇસીસ. જે સ્મિતે ઓલરેડી કીધું છે કે તમારા જ વોઇસની ફ્રીક્વન્સીઝ ચેક કરો, લોએસ્ટ ટુ હાઈ ફ્રીક્વન્સી, અને એ પણ ટોન ચેન્જ કર્યા વગર. એમ તમે થોડો ટોન ચેન્જ કર્યો પણ સેમ ટોનમાં ક્યાં સુધી તમે હાઈ ફ્રીક્વન્સી કેચ કરી શકો છો. આ એક્સરસાઇઝ તમે કરી શકો, પછી તમને ખ્યાલ આવશે કે ઓકે અહીંયા મારી લિમિટ આવી, નાવ આઈ નીડ ટુ ચેન્જ ધ ટોન, then you can change the tone. So this is what you have to exercise on a daily basis. એટલે તમારા ઘણા વર્ષોથી જે મસલ્સ કે જે જો લાઈન હલી નથી, ત્યાં જે મિજાગરામાં કાટ ખવાઈ ગયો છે, એ થોડા રાઉઝ થશે. અને યા ઇટ કાન્ટ બી ટોટ. આ પ્રોફેશન શીખવાડી નહીં શકાય. ઇટ કેન ઓનલી બી લર્ન્ડ. You have to learn it. Nobody is going to come and teach you. We can just share our experiences, that's all. Yeah, one thing which I would add, being a lot of RJs who have been my friend, one thing very interestingly after having said this is that हम लोग जो है ना, घर पे लड़ाई हो कुछ भी हो, ऑफिस में आके हम कुछ भी कर सकते हैं, बट RJ has to be in the same tone in the morning. वो जब RJ बात कर रहा होगा तो आपको पता नहीं होता कि घर पे लड़ाई हुई है या उसके घर पे कुछ हुआ है या खुश है कि उदास है. We very well go to the office and say ना आज मुझे बात नहीं करनी है आपसे, but can an RJ do that? So you should be mentally ready with that. कि अगर आपको RJ बनना है, अगर आपको वॉइस ओवर देना है, you cannot deviate, you cannot show your own emotions in a professional manner, right? That is what. So before we come to the question answer from the audience, I would like Archana, why don't you speak something about बा? बा खुद ही बोलिएगी. अच्छा. बा जैसे इन्होंने कहा ना कि ऑल्टर ईगो, जो मैं नहीं बोल सकती वो बा बोल लेती है. मतलब बा एक वो इंसान है जो मुझे गाली दे सकता है, और वो भी रेडियो पे. वो देती है. शी अब्यूजेस मी लेफ्ट राइट एंड सेंटर. सो आई लीव इट टू यू. बातो बाछे एक बूढ़ू रे बूढ़ू सरुरे बूढ़ू बैठ गए बूढ़ू बैठ गए. બા લાયા બાકી નવું ગીત. આ છોલેલા વટાણાના છોડિયા જેવી આવી પાછી. અરે બા શું કરો છો? ખોટા ડસ્ટબિનમાં ભીનો કચરો કેમ? આ વાદળી ભીનો અને લીલામ સૂકો નહીં? બા ઊંધું છે. બ્લુમાં સૂકો અને ગ્રીનમાં ભીનો. આ એમસીની ગાડી આવે છે. એમસીની ગાડી. હોવા એ ફાસ્ટ બોલીને જતી જાય છે. હોમચોને ક્યાંથી પડે? ઓ મારા ગામડાના લોકો લીલા ને ભૂરા મેલો, કોઈ પણ ડબ્બાની અંદર કચરો મેલે ને બહુ કહેવાય ને. મારી બાજુવાળી વાંદરા જેવી બાયડી રોજ બાજે મારા હારે. તમારી સાથે બાજે કેમ? કે મારી ભૂરી કચરા પેટીમાં બા તમે કેમ કચરો મેલ્યો? મેં કું ટૂંકા જીવની એને માથે નાખ્યા કચરો. જેન કચરા પેટી તો જેન સોને મળેલી હોય. અમારા ઘેરમાં તો ચોખ્ખાઈ એટલી છે ને, આમાંથી રીચો નહીં એનો ટોબરિયો આ ભીત ઉપર ગઈકાલ નકશો દોરીને પોણી નાખ્યું. એટલે મેં પૂછ્યું આ પોણી શું લેવા બગાડે છે? તો કે બા ઓંખો ખોલીને જો આ નકશો ધોઈને 1 મિનિટમાં સ્વચ્છ ભારત કર્યું હો. તે મેં એમાં ફાળો આલ્યો. એ કેવી રીતના? એ ભીત પર દોરેલા નકશા તરફ એક ડગલું ભર્યું. એક ડગલું? અચ્છા, એક કદમ સ્વચ્છતા કી ઓર. બા તમે કમાલ છો. પણ આ સ્વચ્છતામાં તાર દાદાને ફાળો તો જરીએ નહીં. કેમ? આ રોજ હવારમાં ચાલવા જાય ને તો ઠંડીમાં લાગો, પણ ભીત ઉપર લખેલું હોય ક્યાંય નહીં મૂતેડીમ જજો. પણ ઠંડીમાં રોકાય નહીં તો માણસ ક્યાં જાય? લેંઘોમાં. પણ આજ હવારમાં તાર દાદા ગયા ને તો ભીત પરથી લખેલું ભૂચાઈ ગયું. હવારના તાર દાદાને બધાય કીધું એ દાદાએ ભીત પરથી ગાબડું પાડ્યું. જો પણ બા આ સ્વચ્છ ભારત જાણે ક્યારે જોવા મળશે નહીં? મેં તો મન ફાવે ત્યારે જોઈ શકું. કેવી રીતે? અત્યારે આ ગોગલ્સ કેમ પહેરો છો? તમારા ગોગલ્સ પર છે શું? આ 2 મિનિટ મૂંગી મળતી હોય તો જો આમાં ચશ્મા આ બાજુએ સ્વચ્છ લખ્યું ને આ બાજુ ભારત. હવે દેખાય બધું સ્વચ્છ ભારત. Smit, you would like to do something on Kishore whatever they want to ask to Kishore Kaka. Yeah, few snippet on. કશું બી જીવનના જે પ્રશ્ન હોય કાકાને પૂછો, વાંધો નહીં. કાકા જોડે વાત કરતા પહેલા ખાલી એક વસ્તુ, બા કેવા લાગ્યા?
એટ લાર્જ પહેલી વખત મારી ઈચ્છા હતી એક વખત એવું એક સેશન થઈ જાય સર પરમિશન આપશે તો તમને બધાએ બેસાડીને છે ને 3-4 બા એવા બેક ટુ બેક સંભળાવું ને I hope you guys enjoyed. Anybody here who found her very irritating will never listen to her back again? Honestly, I mean, it's okay. No. If the answer is yes, then she has succeeded in that. नहीं तुम्हारी लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है तुमको तुम्हारा बॉस इंक्रीमेंट करके देता है तुम्हारी बीवी भी प्यार करती है सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बाहर मળી आओ એવા છે બા Yeah. Smith, please. Yeah, whatever, yeah. Audience, ask him question. Whosoever wants to ask anything to કિશોર કાકા કોઈ પણ એમના જીવનના પ્રશ્ન હા સર તમારે પાણી પીવું છે માઇક જોઈએ ચાચા માઇક હા થો माइक अजय ये वॉइस ओवर के लिए क्या खाने का और क्या नहीं खाने का आइसक्रीम खा सकते हैं कि नहीं जी बताना आपने कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया है हमको स्मित તમે જ આપશો જવાબ કે શું હું સર શું આવા કિશોર કાકા will tell મારે જે ખાવું હોય સર આમાં તો સવાર બપોર સાંજ આમાં તો એવું કોઈ કઈ પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપવું હોય તો ना सर आपको जो खाना हो खा सकते हैं लेकिन फिर वॉइस ओवर में आना हो तो फिर आप खुद ही डिसाइड करें सर कि किससे आपका आवाज़ गला बैठ जाता है नहीं बैठता है दोपहर को ककड़ी वकड़ी मत खाओ एसिडिटी हो जाता है हाँ एक्चुअली ऐसा होता है एसिडिटी या फिर गर्म पानी पीने से मैंने आपको पहले भी बताया हल्दी वगैरह आप बाकी तो सर થોડુંક ડીઝલ પીવાનું રાખો બાકી તો એવું કहीं नहीं सर आइसक्रीम खा सकते हैं सर जो नॉर्मल वॉइस के लिए जैसे इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो नॉर्मली एक आवाज बराबर से किशोर काका पास है हाँ किशोर काका कैन से एनीथिंग जी जी को આ શું કહેવા માંગે ઉપર હવે કાકા બોલશે હા શું છે એટલે જીભને जीप को हल्का मतलब क्या जीप से ट्रक खींचते हल्का मतलब આ કેમ આવું કે આનો જવાબ મને નથી ખ્યાલ है जीप से सिर्फ बोलना है आपको ट्रक नहीं खींचना है તમે કઈક લગાવ્યું છે મને ખ્યાલ આવે છે એનાથી અવાજ સારો જ રહેશે જો કે વાંધો નહીં એટલે હવે એનીથિંગ હવે ડીઝલ લગાવવાનું ચાલુ he is asking light hearted questions yeah but then you know सर जीप को हल्का ये सवाल ही मेरे लिए बहुत नया है सर वो कोई ने खबर हो तो मैं आप बहुत क्रिएटिव हो सर जीप okay any other questions from audience please yeah anything yeah you can always give don't worry बेस्ट क्वेश्चन के लिए कोई गिफ्ट नहीं है ये आपका क्वेश्चन था अहमदाबाद ना अश्व એટલું તો ખ્યાલ આવી हां या पीछे yes please yeah Yeah, we were planning to do so. Yeah. Yes. Very good idea. It's a good question. So it, yeah, correct. So workshop is the better, forum or platform where we can actually show and. Yeah. Thanks for your motivating question. Yeah, please. We also have one voice over here. She is from the Rudino radio. Yeah, there. No. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah. Just a minute. We'll come to you. Yeah. We'll come to you. Let her finish. Yeah. મહેમાનો ચારેયનું સરસ બહુ જ ગમ્યું કેમ કે હું એમાંથી જ પસાર થઈ રહી છું
એટલે 15 વર્ષથી હું રૂડીના રેડિયોમાં કામ કરું છું. આમ તો સેવામાં છું. સેવા અકાદમીમાં કોમ્યુનિકેશનમાં જે કામ કર્યું એટલે આકાશવાણી જે અમદાવાદ વડોદરા ઉપરથી અમારો કાર્યક્રમ આવે છે 8 થી 8:15 15 મિનિટનો કાર્યક્રમ. એટલે હાલમાં અમારે 650 પ્રોગ્રામ થયા છે. 650 પ્રોગ્રામ થયા. એટલે એ બધાયમાં મારો વોઇસ, પછી મારું ડાયરેક્શન, પછી સ્ક્રિપ્ટ મારી, પછી જે બહારથી ડેટા લાવીએ, ઇન્ટરવ્યૂ કરીએ. એટલે ઇન્ટરવ્યૂમાં તમે જેમ કીધું આપણો અવાજ જુદા જુદા હોય. ઇન્ટરવ્યૂ કરવા હોય ત્યારે સામે સવાલ જવાબ કઈ રીતે કયા અવાજમાં કરવા, આપણો વોઇસ આપવો હોય ત્યારે કેવું કરવું. પછી નોર્મલ જે આપણા અવાજની ઓળખાણ છે કે મારો અવાજનો લેકો હોય તો પછી આપણે એ રેડિયો હજી તો શરૂ થયો હોય તો ઓળખાય જાય. એટલે રેડિયોમાં મારું નામ ચંપા છે, આમ મારું નામ બાલુબેન મકવાણા છે. आप बोलिएगा एक बार चंपा कैसे बोलते हैं? હા, એટલે ચંપાબેન મારું જે છે એમાં તમે જેમ કીધું એમ આપણે જે નોર્મલ અવાજને લેકો આપણો હોવો જોઈએ કે લેકાથી જ આપણને લોકો ઓળખે. મારો અવાજ એ મોટો છે એટલે માઇકની આમ તો જરૂર ના પડે પણ રેકોર્ડિંગ કરીએ ત્યારે પડે. આજના લોકેશનની જ્યારે કહી દઉં, આજે આપણે હંધાય બાપા બેઠા છે. વાહ રે વાહ, ધન ઘડી ધન ભાઈ કે આવા મહેમાન આપણે આંગણે આવ્યા છે અને એની હારે અત્યારે આટલા બધા માણસ બેઠા છે. વાહ રે વાહ બાપા, મને તો બહુ આનંદ થઈ ગયો હો. અને એવી હેતની એડીઓ હારે આજના સને આ અવસરે બાપા હેતની એડી હાર્યું હંધાય મારા બેઠેલા વાલીડા પાયું બેનું અને નાની નાની દીકરીઓ એ હંધાર હેતથી કહી દઉં છું નમસ્તે, સલામ, જય સેવા ને ગુડ ઇવનિંગ લ્યો. Thank you. Yeah, you have a question there. Yeah, please. Yeah. Yeah, lady in the front. Yeah, please. Yeah. Audio podcast. See, first of all, about audio podcast, the best part is you are independent. Absolutely. Right? You are not dependent on any of the agencies, right? So, as Archana told earlier, that you record your voice earlier, you just see your texture of the voice, your grammatical emphasis, the voice, pressures and everything. And once you start, I can just give you the commerce of that. Start with a good personality and see the throw of the voice he gives to you. You have to be at least in that level, like, you know, either not getting above his voice, but you have to be, an audio podcast is getting very good likes, very good reach. And yes, it's a very upcoming industry. And it has not been explored yet, and even like, you know, even I am planning to get into that very soon. But I have said that you are absolutely independent. You should be very much creative and do not worry about all these things. Just go ahead with very natural voice, and you have a good voice. You are sitting on 5th row and you are having a good voice. You're very clear, and that's good. That's good. So that's fine. Don't worry so much about the feedback when you are just starting off. So whenever you start off, you will get feedback in some time. So don't be in a hurry. There is no shortcut. Yeah, there's no shortcut. In fact, when we started, we were just asking people randomly on the road, "Bhai, suna kya?" Samples તમે સંભળાવો જઈને, તમે પોતાના ફોનની અંદર પોતાની જાતને રેકોર્ડ કરો, પોતાના મિત્રો સાથે શરૂ કરો, પછી તમે અજાણ્યા વ્યક્તિઓને જઈને સંભળાવો. હું તો રોજ સવારે જેવી રીતે બા બને તો રોજ સવારે હું જ્યારે આવતી હોઉં કે જતી હોઉં પાછી તો હું બધા ટેક્સી ડ્રાઈવર્સને કમ્પલસરી એ બા સાંભળે છે અને પછી એ સાંભળતા થઈ જાય છે. સો એ પહેલાં શરૂ થાય એટલે પહેલાં ના થાય એ આ શું આવ્યું, પણ પછી એ સાંભળે, એમને ગમે કે ના ગમે તો મને ફીડબેક મળી જાય. એટલે અજાણ્યા એક વ્યક્તિને તમે તમારી ક્રિએટેડ વસ્તુ મોકલો. You should be ready for rejection. That's when you come to voice industry, you have to be ready for every sort of rejection. Don't be so much in love with your own creativity. And lastly, if एक audio podcast
વાયરલ થયો ને, યોર એન્ટાયર ચેનલ વુડ બી વાયરલ. એવું દેટ ઇઝ અ હિસ્ટ્રી. એવું જ હોય છે. એક જ કંઈક ક્લિક થઈ ગયું ને તો આખી ચેનલ ચાલુ થઈ ગઈ એવું સમજી લો. સો બટ ટિલ દેન આઈ ડુ નોટ વેટ લાઈક એઝ અર્ચના ટોલ્ડ કે ઇટ મે ગેટ ટાઈમ લાઈક 6 months 1 year, પછી છોડી નહીં દેવાનું. પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. યા The next question there, yeah, lady there, please. खड़े हुए, yeah. Yeah. It's not like that. You can hear your own voice through headphones. You are provided headphones. You will be able to listen to your own voice, what you are talking. So I'm unable to understand what she wants to ask. You want to say that you are, as a voiceover artist, you just follow the instructions of the person on console, or you can. No, you headphones can hear. are made to make you hear your own voice. You should actually visit one of these studios, right? I think Correct. that will make your concept. उसको फीडबैक बोलते हैं. जब आप फीडबैक माइक होता है, हेडफोन्स होते हैं जिससे आप सुन सकती है अपनी आवाज़ को. Yeah, please there. देखो आप अच्छा તમે એટલે જેમ તમે તમારો ચહેરો ના બદલી શકો એમ અવાજ બી ના બદલી શકાય. તમે મિમિક કરીને થોડીક મિનિટ સુધી મિમિક્રી કરી શકો, પણ તમારો ઓરિજિનલ જે વોઇસ છે, જેમ તમારો ચહેરો પ્લાસ્ટિક સર્જરીથી કદાચ હવે બદલાય છે, પણ એવી કોઈ સર્જરી અવાજ માટે કદાચ નથી. તમે તમારો જે કુદરતી અવાજ, जो कुदरती आवाज़ आपको दी है कुदरत ने, वही वो उसी फॉर्म में रहती है, उसको चेंज नहीं करना चाहिए. And as Archana told, natural voice is more important than bass voice. Like even sir told ke, like for advertisements, Amrish Puri ke Amitabh Bachchan, like Raza Murad, Suresh Oberoi, આ બધાના અવાજ અમુક જગ્યાએ ચાલે તો ચાલે, દરેક એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં ન હોય ચાલે. તો બેઝિકલી વેરિએશન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ તમારો જે ક્વેશ્ચન છે કે બેઝ કેવી રીતે લાવો, દેટ ઇઝ નેચરલ. એન્ડ સરે એમ કીધું કે થોડોક વખત મિમિક્રીથી પણ થાય, તો આઈ વુડ અગેન એડ ટુ દેટ. મિમિક્રીમાં સર સૌથી બેઝિકલી મેં જોયું છે, ઓલ ધ મિમિક્રી આર્ટિસ્ટ વોટ દે ડુ, દે સ્ટાર્ટ વિથ ધ બોડી લેંગ્વેજ. એટલે હું આવું કરીશ ને આમ, એટલે 50% લોકોના મગજમાં ખબર પડી ગઈ કે ધીસ ઇઝ દેવાનંદ. એટલે પછી હું ગંદો અવાજ કાઢીશ ને તો પણ દેવાનંદ જ તમને લાગશે. બિલકુલ. હા કેમ છો, હા મજામાં, શું કામ, એટલે આવું જ મારે કરવાનું. સો દે પ્લે વિથ ધ બોડી લેંગ્વેજ, એટલે તમને રजिस्टर થાય છે કે હા મસ્ત મિમિક્રી આર્ટિસ્ટ છે. નો मिमिक्री अब सुनने की आदि बन जाओ, देखने की नहीं. तो पता चलेगा कि वो आर्टिस्ट एग्जैक्टली सही में. लिसन टू सुदेश भोसले अर्लियर वॉइसेस. सुदेश जी ने, एंड आई हैव एक्सपीरियंस विथ हिम. I have an experience with him. Even Raju Srivastava, I have an experience with him. I have like worked with him. મને ખબર છે કે સુદેશજી પણ હવે એ ટેક્સચર હવે નથી નીકળતો. ઇવન સુદેશજીથી નથી નીકળતો. Of course, કારણ કે એક ટાઈમે બહુ જ સરસ ગાતા હતા, વોઇસ ઓફ અમિતાભ, પણ હવે એ ખરાશ આવી ગઈ છે. જસ્ટ બીકોઝ બહુ જ કેટલા વર્ષો એમણે કામ કર્યું. એટલે સાદી ભાષામાં પીન ક્યારે ઘસાય બી ખરી. હા બિલકુલ. પ્લીઝ દેર. અને તમને કોઈ રોંગ સલાહ આપે ને કે સિગરેટ પીવાથી બેઝ વધે છે, તો ખોટી વસ્તુ છે. એવું નહીં કરતા. યસ, આઈ વોઝ અબાઉટ ટુ ટેલ ધેટ. આઈ વોઝ અબાઉટ ટુ શેર ધેટ. ઘણા લોકો, આઈ હેવ સીન લોટ ઓફ વોઇસ ઓવર આર્ટિસ્ટ ઇન મુંબઈ, દે બિફોર ગોઈંગ ઇન ટુ ધ સ્ટુડિયો ઇન ફ્રન્ટ ઓફ માય ટેક આપવાનો, એ પહેલાં 3-4 સિગરેટ પીવે અને પછી આપે વોઇસ ઓવર આપ સડે એમ કરીને. પછી પણ એ રોંગ છે, કારણ કે લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં લાઈફના બેઝ ઓછું થઈ જાય. ઘણા લોકો ઠંડુ પાણી પણ પીવે છે. અને જેમ કે સ્મિતે કીધું કે ગરમ પાણી, ઘણા લોકો ઠંડુ પાણી પણ પીવે છે, બિકોઝ ઇટ ડિપેન્ડ્સ પર્સન ટુ પર્સન. જેવી રીતે એ જે તોશી, હી ઇઝ અ સિંગર, સો વેન હી સિંગ્સ, સો એ દર વખતે ગાવા જાય એથી પહેલાં ઠંડુ પાણી પીવે, બિકોઝ ફ્યુ પીપલ હેવ અ સાઇનસ પ્રોબ્લેમ. તમે જેટલું ગરમ પાણી પીવો એટલું જ એ સાઇનસને લીધે તમારા અવાજમાં તકલીફ આવશે. તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ, પર્સન ટુ પર્સન ડિપેન્ડ થાય. અને બીજી મુંબઈમાં તો સિગરેટ સિવાય પણ વસ્તુઓની વ્યવસ્થા હોય છે, એટલે લોકો એ બી પીતા હોય છે. રાઈટ. હા, પણ
Yeah, next question, yeah, there, please. Yeah. આ છોડી કેટલું વિચારે છે एक्चुअली ये थॉट आता ही है और आई एम श्योर कि स्मिथ भी बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स करते होंगे. मैं भी करती थी. पहले बा बहुत बच्ची जैसी सुनाई पड़ती थी. उनकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत श्रिल थी. फिर मैंने उसमें बेस ऐड किया तो ये सब वेरिएशंस हुए. उसके बाद कभी कभी वो मुझे बड़ा प्यार से पुचकार देती थी तो मुझे वो ठीक नहीं लगता था. मुझे ऐसा मज़ा आता था कि कोઈક મને આવીને ફટકારે કા પછી કોઈક મને ગાળ જ આપી દેતો રેડિયો ફ્રેન્ડલી ગાળ એવું કંઈ. અને એવું બધું કરતાં 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 મને એવી મજા એક કેમેરાડરી ક્રિએટ થઈ ગઈ છે કે હવે હું જ્યારે પણ મારા મિત્રને મળું તો એ આવી રીતે મારી જોડે બિહેવ કરે છે. અમારા બે વચ્ચે મસ્તી થઈ જ જાય છે. એ પ્રમાણે મારા ને બા વચ્ચે મસ્તી થઈ જ જાય છે. મસ્તી મસ્તીમાં કંઈક એવું બની જાય છે કે લોકોને મજા આવી જાય છે. પણ આવશે એવો સમય પણ આવશે કે જ્યારે બાએ મરી જવું પડશે અને તે વખતે નેચરલ ડેથ હોય તો સારું પતી જાય. હવે ફોર્સ ફિટ નહીં કરવાનું પછી તે વખતે. ઘણા કેરેક્ટર્સ બનાવ્યા. ઘણા કેરેક્ટર્સ સિઝન પ્રમાણે કેરેક્ટર આવે છે. કેરી કરીને છે. હવે કેરી એક ચીયર લીડર છે તો એ આઈપીએલ વખતે જ આવે છે. એ એવી ભૂરી છે જે રોજ સાંજે નાચે છે ટીવી પર. આપણે એને જોઈએ છે. એને ગુજરાતી સમજણ નથી પડતી તો અહીંયા આવે છે તો એનો ગામડાનો એક છોરો છે તે આવીને બધું સમજાવે છે. એને લઈ જાય પેલી છાઈ છોઈ ઓ માય ગોડ આવું બધું બોલે અને પેલાને સમજણ ના પડે. આ શું બોલે પેલાને સમજણ ના પડે. બટ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ્સ ગોઈંગ ઓન સો ઇટ્સ બ્યુટિફુલ. આનો જેમ અર્ચનાએ કીધું કે આ ડેફિનેટલી દેર શુડ બી અ કોન્ફ્લિક્ટ બિટવીન એની ટુ કેરેક્ટર્સ. બે ઓપોઝિટ કેરેક્ટર હોય એટલે ફની હ્યુમર તો મજા જ આવે છે ઓબ્વિયસલી. દેન યુ હેવ અ ટોપિક લાઈક આઈ હેવ કમ્પ્લીટેડ 172 એપિસોડ્સ નાવ. 172 એપિસોડ 172 અઠવાડિયા કર્યું લગભગ અને હજુ ચાલુ જ છે. હમણાં પણ રેકોર્ડિંગ કરીને જ આવ્યો છું પણ એક પણ જોક રિપીટ નથી. એક લીટી પણ રિપીટ નથી. અને એક પણ વોટ્સએપનો જોક હોય ને તો હું આજથી રેડિયો ઇન્ડસ્ટ્રી છોડી દઉં એમ. બટ વોટ હેપન્સ હા અમારું ઓન એર થયા પછી બધું વોટ્સએપમાં ફરતું થાય તો દેટ ઇઝ આઈ એમ નોટ રિસ્પોન્સિબલ ફોર દેટ. એ બહુ જ થાય છે. સો ઘણીવાર એવું થાય કે તમારો જોક હોય ફરતો ફરતો તમારી પાસે જ આવે કે ઓ માર્કેટમાં નહીં આવ્યા હવે બમ્બોમાં નહીં આવ્યા. 6 મહિના પહેલાં કર્યો હોય 2 વર્ષ પહેલાં કર્યો હોય. એનીવે બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ યોર ક્વેશ્ચન ઇઝ યસ ક્રિએટિવ બ્લોક આવે દરેક રાઇટરને આવે. હું ટેલિવિઝન જ્યારે લખતો હતો ત્યારે પણ આવતો હતો. હું ફિલ્મ્સ લખતો હતો ત્યારે પણ આવતું હતું. રેડિયો જ્યારે શો લખીએ છીએ ત્યારે પણ આવે. પણ ધ બેસ્ટ પાર્ટ ઇઝ જ્યારે તમને એવું ખબર હોય કે કેરેક્ટર ઓડિયન્સમાં પચી ગયું છે ઉતારી લીધું છે લોકોએ પછી એ કેરેક્ટર એમને એમ રમતું હોય ને તો કોન્ટેન્ટમાં થોડુંક ઓછું હા સેજ ઊંચી નીચ હોય ને તો તમે એકવાર ખાલી નીકળી જાઓ એમ. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ એટલે લિસનર્સ તરત નીચે કમેન્ટ કરે કે ગયા એપિસોડ કરતા સર આ કાકા સ્મિતભાઈ થોડુંક આમ પેલા લિંકમાં ઓછી મજા આવે એવું કે દેટ શોઝ કોન્સ્ટન્ટ તમને ફીડબેક મળતો હોય કે ભાઈ હવે આ તો ઉતાવળમાં કરી નાખ્યો એપિસોડ એવું દર વખતે નહીં ચાલે. સો દેટ હેપન્સ. સો ક્રિએટિવ બ્લોક આવે અને જ્યારે તમે તમારી જાતને જ ચેલેન્જ કરી હોય કે હું એક પણ વસ્તુ રિપીટ નહીં કરું હું આમ નહીં કરું તેમ એટલે હવે ચેલેન્જ મારા પર જ છે હવે મારે શું કરવાનું એમ. સો દેટ હેપન્સ. બટ દેન અગેન માય યુએસપી ઇઝ ઓબ્ઝર્વિંગ થિંગ્સ અરાઉન્ડ. હમણાં જ અહીંયા સર અહીંયા બહાર તમે આ 4 રસ્તા પર જોજો અહીંયાથી બહાર જાઓ ને હવે જેટલા પણ બહાર જાઓ અહીંયા એક બોર્ડ માર્યું છે 1 BHK લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ. 1 BHK લક્ઝુરિયસ કેવી રીતે હોઈ શકે અહીં છે જો હવે તમને ત્યાંથી કંઈક તો મળે છે એમ. હવે આનું કંઈક એનીવે સો દેટ હેપન્સ. યસ વોઇસ ઓવર સારો હોય તો એ પણ વેચાઈ જાય છે. સર ખાલી કોમર્સ વાત કરવા 1 BHK તો તોય સહન થાય પણ 3.5 BHK કેવી રીતે સહન થાય? તમે સાંભળ્યું 3.5 BHK સ્ટોર રૂમ પણ ઘણી કાઢે. Yeah, so we have the last question here. Yeah, please, lady there.
Yes, yes. Best example, if this is off record, is Siddharth sir. Siddharth Randeria. Siddharth sir શરૂઆતમાં એટલા એ કોપી કરવાના બદલે એમનો વોકલ એક્ઝેક્ટલી એ જ કહેતો હતો કે તમે તમારા વોઇસ કલ્ચર એના નેચર ને કલ્ચરથી વિરુદ્ધનો વોઇસ કાઢવાનો ટ્રાય કરો કારણ કે એર પ્રેશરની ગેમ છે આખી. યસ. સો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હાર્મ યોર વોકલ કોર્ડ્સ. સો એ તો થવાનું છે. યુ હેવ તમે જોયા હશે ને સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયાના બધા નાટકો અને તમે ઇન પર્સન એમની સાથે વાત કર્યો તો હેવ યુ લિસન હિઝ વોઇસ? ભાઈ મને ખ્યાલ છે તમારે શું કરવાનું છે ભાઈ. This is his voice. Actually, that is just because of 3 shows per day. 55 shows કરે 50 દિવસમાં અને એમની સાથે સૌથી વધારે જો કોઈએ કામ કર્યું હોય તો એમની અત્યારે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે આકાશ ઝાલા ઇઝ હિયર. સિદ્ધાર્થ સર સાથે મેક્સિમમ જો કોઈએ શોઝ કર્યા હોય તો આકાશ ઇઝ હિયર. He can tell you voice over પર yeah. So that happens. True. Yeah, you, the kid there, yeah, please. Last question, huh? Okay. 2 last questions. 2 last questions. Yeah, please. કે હવે બોલીએ ત્યારે પૈસા ગણવાના શરૂ થઈ જાય છે એટલે તમારે પૂછવું પડશે કોણ બોલે એમ. સ્ક્રિપ્ટ અને વોઇસ એ હસબન્ડ વાઇફ છે એટલે કંઈ એના ડિવોર્સ તો કલ્પી જ ના શકાય એમ એવા છે. એક ટાઈમે હસબન્ડ વાઇફના થઈ શકે પણ સ્ક્રિપ્ટ અને વોઇસનો ડિવોર્સ ના થઈ શકે એમ. હા. સો વોટ વોઝ યોર ક્વેશ્ચન? સુસંગતતા શું છે? ના સ્ક્રિપ્ટ તમને આપવામાં આવે છે. તમે આર્ટિસ્ટ છો. જેમ શાહરૂખ ખાનને ફિલ્મમાં સ્ક્રિપ્ટ આપે કે તમારે બોલવાનું છે હે સેન્યુરિટા એ કોઈ આપેલું છે. સો એ જાતે ના નક્કી કરે કે મારે આ કાજોલને સેન્યુરિટા કહેવી છે એવું. એ આદિત્ય ચોપરાએ જેને એ જ નક્કી કરે. સો એવી રીતે વોઇસ ઓવરની સ્ક્રિપ્ટ તમને તમારી એજન્સી આપે અથવા તો જે એડ ફિલ્મ ડિરેક્ટર છે અથવા તો રેડિયો પ્રોમો પ્રોડ્યુસર કોપીરાઇટર્સ છે બેઠા છે પાછળ અમારા કોપીરાઇટર્સ પણ આવ્યા છે એ લોકો લખીને આપે. કરેક્ટ. હવે આઈ વોઝ કમિંગ ટુ દેટ પોઈન્ટ કે એ તમને બંને વસ્તુ તમે કરી શકો તમારો એડ ઓન બેનિફિટ છે. તમને ખ્યાલ છે તમે બંને વસ્તુ કરો છો તો સારી રીતે કરી શકો. મલ્ટીટાસ્કિંગ ઇઝ ધેર બટ એવું નથી કે વોઇસ ઓવર કરે એણે સારા સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર હોવું જરૂરી છે. સ્ક્રિપ્ટની સમજ હોવી જરૂરી છે. સારી સ્ક્રિપ્ટ કઈ કહેવાય કે ના કઈ ના કહેવાય એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જરૂરી છે. પણ એ ક્રિએટ કરી શકે એવું જ હોય તો જ વોઇસિંગ થાય એવું તો ના જ હોય નથી જ. I hope you got the answer. Okay. Yeah, the last. Yes, third last question. Am I the one who is going to speak? તમારો વોઇસ ઓવર તમારો વોઇસ ઓવર થઈ જાય અહીંયા સુધી આવતા. સ્મિતે સાંભળ્યું નહીં. Just a minute. पहले आप बॉडी बोले आप. Sorry. Mic in her hand. Yeah. Sure. उनको पूछ लीजिए फिर आप पूछिएगा प्लीज. हाँ. See. मतलब you mean to you patented? No. There are many people who have got their voice box insured. Voice insurance. Policy of insurance. So you want to sell a insurance policy or તમે LIC માંથી આવો છો? Oh, I see. LIC. Oh, I see. LIC. They are thinking about a new vertical now. Okay. હા. ના એ તમારી વાત સાચી છે. જેમ ઝાકીર હુસેન સાહેબ ઉસ્તાદ ઝાકીર હુસેને પોતાની આંગળીઓનો વીમો ઉતરાવેલો છે. હી ઇઝ ધ તબલા મેસ્ટ્રો. દેટ્સ વોટ આઈ હેવ હર્ડ. તો એવી રીતે મુંબઈના સારા આર્ટિસ્ટ એ વોઇસની એની પોલિસી લેતા હોય છે. યસ. Now for you. પણ કોઈ રેલેવન્ટ ક્વેશ્ચન પૂછો તો વધારે મજા આવે અમને. યસ. Okay, as I'm last, I'm assuming so. So I want to share my experience. So recently I have you are supposed to ask the question as well.
the question, I am just taking the learnings, So right? your experience will generate a question as well? Yeah. I think so in other Fine, people's fine. mind. Go on, go on. But not in my mind. So it's basically that, as Smit sir just told, as she asked the question that સિંચાઈનો અવાજ નીકળવાથી ગળામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે. Yes, I have experienced recently. ગળામાં બહુ જ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે. But તમે સિંચનનો તમે પણ કાઢ્યો અવાજ? હા, and I just that's not. So પછી એમને જેમ કીધું, try taking out from stomach. I tried that. Later on, irresolve પણ થઈ ગયું. So if you will do it continuously, તો problem આવશે. But there are the solutions કે તમે કરી શકો છો એવી રીતે. અચ્છા, એક મિસકન્સેપ્શન છે, સોરી હું ક્લિયર કરી દઉં કે લોકોને, એટલે સ્મિતે કીધું એમ કે અહીંથી બોલો, એટલે અહીંથી તો ક્યારે બોલાય જ નહીં, એટલે અહીંથી માત્ર હવાનું પ્રેશર આવે, બોલાય તો અહીંથી જ. એટલે લોકો ગળાથી નહીં, અહીંયાથી બોલો, અહીંયાથી બોલો. નો ડાઉટ સ્મિત, આઈ એમ સોરી, સ્મિતે નહીં કીધું, પણ ઘણા બીજા લોકો. ઓકે, અહીંયા એટલે તમારી રીઢની હડ્ડી, કમર સીધી રાખીને બોલો તો અહીંયાથી એર પ્રેશર ડેવલપ થાય, એટલે બિલ્ડ થાય છે, જેથી આ ગળાને એક વધારે ફોર્સ મળે છે, એટલું જ છે. બાકી અહીંયા કોઈ સ્વર તંતુઓ નથી, સ્વર પેટી અહીંયા નથી. એટલે આવું તો બાયોલોજિકલી બધું આખું નવું કોઈ પ્રાણી ઘડાશે તો કદાચ અહીંયાથી હશે, બાકી સો ઇટ હેલ્પ્સ, દેટ્સ ઓલ. બોલાય તો અહીંયાથી જ છે. આઈ હોપ આઈ એમ રાઈટ. Okay, on behalf of Ahmedabad Management Association. પેલો છેલ્લો હતો ક્વેશ્ચન યાર. અચ્છા, you want to ask something? ફોટો પાડવો છે તો એ તો અમે છીએ છેલ્લે. ક્વેશ્ચન છે. ઓકે. તમે ક્યારે પણ એક લેડી આમિર ખાનને સાંભળી છે? અરે સલા ક્યાં વાત કર રહા યાર, ઉતરી યાર, અરે અરે क्या बोलता तू, अधिक अंडला. The thing is here I can never sound like Amir Khan. I can only pick up nuances, right? Hey sala pota hai, hey. So this you can only pick up nuances, you can sound like that, simple. મારો પ્રોસેસ લાઈક હું એક્ટર વોઇસની જો તમે વાત કરતા હો તો દેટ ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ. મિમિક્રી જો ઇફ યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ એક્ટર વોઇસ, આઈ એમ જસ્ટ ડુઈંગ કેરેક્ટર વોઇસ. કેરેક્ટર વોઇસ એટલે જેમાં મને એવું ખબર હોય કે એની હાઇટ 5.5 ફૂટ છે, એ મૂછ રાખે છે, ગોલ્ડન કલરના ચશ્મા પહેરે છે, પેલા બેતાળા આમ રાખીને વાત કરે છે, ચેક્સનું શર્ટ પહેરેલું હોય કે બાટાના ચંપલ પહેરેલા હોય, જમણા ગજવામાં રૂમાલ હોય, પાછળ પર્સ હોય, એ કેટલો બધો સીધો ઘેર આવી જતો હશે આવો કેરેક્ટર. એને કોણ હા પાડે બહાર? એ આવી જ જતો હોય તો એ નોર્મલી ઘરમાં કેવી વાત કરતો હોય એમ, એ તું કેરેક્ટર વિઝ્યુલાઇઝ કરો તો એનો ટોન મળે જ ફોર શ્યોર. લાઈક બોના હમ લોગ કહેતા હોય, જો ઝીરો ફિલ્મમાં જે શાહરુખ ખાને કર્યું, ક્વેશ્ચન છે કે કંટ્રોલ કઈ રીતે કરો છો, ટોન કંટ્રોલ કઈ રીતે? that you have to maintain, sir. Like you have to control with also variation, controlled voice with variation, and that you have to be like એ તો concept. Once તમને એવું ખબર હોય કે it is working, it is for you, અને આ તમે એક સરસ રીતે કેરેક્ટરને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, you have to maintain that. ના પછી એ કેરેક્ટર દુઃખી પણ થાય, સુખી પણ થાય, એક્સાઇટ પણ થાય, અને જો તમે એ બધી જ વસ્તુઓમાં એ અવાજ જાળવી રાખી શકતા હો, એ કેરેક્ટર ખોવાઈ ના જતું હોય કે ના હવે તો આ કાકા નથી સંભળાતા કે હવે આ બા નથી સંભળાતા, તો પછી એ ડિફિકલ્ટ છે. એટલે જ એમાં પણ તમારે રેન્જ તમારી ચેક કરી લેવી પડે કે બા જ્યારે બૂમો પાડશે ત્યારે હા બટ હે, તો દેટ્સ લાઈક અ પિચ હાયર. હું તને કહું છું શાની થઈ જા. So she's speaking low. Now what is the range of ba? Will she be excited? She'll be singing, she'll be dancing. તો એ કેરેક્ટર સાથે તમારે જીવવું પડશે. Yeah. So finally, last but not the least, yeah. On behalf of Ahmedabad Management Association, I thank from the bottom of my heart Chirag bhai, Archana, Smit for being here and making this program successful. And before we end, there's a good news. Any one of you who wish to give an audition for the voiceover,
Top FM, Chirag bhai and Jignesh bhai sitting there have volunteered that you can come to the studio and check whether your voiceover is appropriate or not. Right, Chirag bhai? Yeah, Top FM is a part of Sambhav group. Yeah. And they have, right. Thank you so much. And sorry. I'd just like to add that there are a lot of radio stations in our cities as well, in our city as well. ત્યાં walk-in interviews પણ હોય છે, walk-in auditions હોય છે. જેમ તો Top FM is also inviting you. તમને એવું લાગતું હોય કે તમારે કંઈ if you want to actually check કે શું છે તો you may come to our office. Yeah, and the office hours are 10 to 6, huh? Ha. Okay, and thank you very much to all of you for being here and making this program successful. Good night, take care. Thank you. Thank you, sir. Thank you.